minutes. You could come over here. So, guten Tag an alle Zuschauer. Wir begrüßen Sie hier in der Arena Geisingen im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg, ganz genau im badischen Landesteil, hier am Ursprung der Donau in der Arena Geisingen. Im Temple of Speed. Warum Temple of Speed? Hier gibt es eine Sportstätte nur für Inline-Speedskater, ein 200 Meter Oval. Und viele Fachleute weltweit sagen, das ist die schnellste Bahn auf der ganzen Welt. Wir sind stolz, hier heute diesen World One-Hour Record austragen zu dürfen, diesen Versuch, den Stundenweltrekord auf Inline-Speedskating zu brechen. Und ich freue mich, dass Pascal Briand hier bei uns ist und uns durch diesen Nachmittag begleitet. Hallo Pascal. Hello, welcome in Geisingen, the fastest track in the world, and it's a pleasure to have you here, to have this organization with all the partners, with all the federation who focus to create this event.
It's a pleasure to be there, to have a nice program with some sprint event and two main events, one with Marika Thum, one with Felix, with the attempts for the 1 hour record. Ja, und Sie haben es gehört, wir werden diese Moderation heute sowohl in Deutsch als auch in Englisch machen, damit wir sowohl das deutsche Publikum als auch das internationale Publikum hier informieren können. Was erwartet uns ganz grob? Wir schauen gleich auf den Zeitplan, aber zuerst wollen wir in die Interviewzone schalten. Hier von den Sprechern runter in die Interviewzone. Dort erwartet uns Andreas Ratzke und Leon Roos. Sie werden die Interviews am heutigen Tag führen. Hallo Andreas, hallo Leon, könnt ihr uns hören? Yeah, thanks Thomas. A hearty welcome also from the interview soon. Beside me there's Leon, my name is Andreas, and we will do the interviews with the athletes later on, and also we have some very interesting visitors here where we also have some interesting interviews, so stay online and enjoy the show. Ja, auch die von den deutschen Zuschauern ein herzliches Willkommen von uns beiden. Hier in der Interviewzone werden wir unsere Sportler interviewen, die ihren Lauf dann beendet haben, und natürlich einige Offizielle befragen, und wir sind dann gespannt, was es heute noch so geben wird. Ja, und dann geben wir gleich wieder zurück hoch zu Pascal und Thomas, die euch durch die Show führen. We will give back to Pascal and Thomas and they will go on with the show. Thank you, see you later. Yeah, so we will start the program today with some sprint event, and we actually have some 100 meters event with some fast and the fastest German skater already warm up on the track at the moment, so quite exciting. Diversity program. We have some sprint, we have some long distance, and we can see already Marika Thum in the warm-up zone, but on the sprinter we have Simon Albrecht on the track, and we have Laetitia Schimek, I think, also. The referee are making the things ready, and all the organization is almost set to start the event soon. Ja, wir werden starten mit den 100 Metern stehend, also stehender Start und dann die Laufdistanz 100 Meter, direkt im Anschluss dann das Warm-up von Mareike, dann der Rekordversuch über die Stunde von Mareike. Danach wechseln wir wieder zu den Sprintern, 200 Meter Flying Lap, also die fliegende Runde, die Runde mit richtig viel Wumms und Anlauf. Und nach den 200 Meter Flying Laps dann die Stunde für Felix, also Abwechslung geboten. Und wir versuchen natürlich auch rechts und links der Athleten nochmal Informationen, nochmal Clips mit reinzubringen in diesen Stream, damit wir nicht nur Live-Bilder haben, sondern auch O-Töne. Wir haben Throwbacks in die Geschichte. Wir schauen zurück in die Weltmeisterschaften 2019, 2018 und zu den World Games. Pascal, we are looking back to the World Championships 2019, 18 and to the World Games 2017. We are prepared. We will see some races from there. Yeah, we have some cool interview, we have some cool video that got prepared by all the media team here, by the organization, about the athletes that are gonna race this 100 meters, 200 meters. You can see actually on the track Jan Martin Mende. We have Simon Albrecht, we have Ron Puklicht, Etienne Ramali and Laetitia Schimek. Yes, they're really fast skaters. Das sind wirklich große Namen im deutschen Inline-Speedskating, aber auch weltweit. Wir haben hier einen World Games Sieger, Goldmedalisten. Wir haben Weltmeister, wir haben eine amtierende Weltmeisterin hier. Also es ist aufgeboten hier in der Arena Geisingen. Und liebes Publikum, natürlich ist es ganz, ganz schwierig in diesen Zeiten überhaupt Wettkämpfe zu gestalten, weil die Vorgaben so eng sind. Es ist schwierig genug für die Athleten, ihr Training zu gestalten, und noch schwieriger ist es tatsächlich, Wettkämpfe zu gestalten. Und so hat ein großer Teil der Vorbereitung für diesen Wettkampf natürlich die Covid-19-Vorgaben übernommen. Wir halten hier alle Vorgaben ein, alles ist geplant in enger Abstimmung mit den Behörden, und wir sind natürlich darauf aus, hier überhaupt keine Fehler zu machen, die entweder die
Aktiven, die Athleten oder aber auch die Zuschauer. Es dürfen hier 100 Zuschauer hier in der Halle sein, dass wir hier alles einhalten, dass wir gesetzeskonform agieren. Aber wir haben eine wettkampffreie Zeit. We have no competitions worldwide, but now we have one here in Geisingen. Yeah, we have one competition. It's and you can see that the athletes, they had some training camps recently, and since 2 days they are on the track also to make sure they can prepare good. Felix, of course, and Marike, they are preparing this 1 hour attempt for a few months already. So it's quite a specific and long program. And the sprinters, they were here already yesterday and Friday with the national coach, Thomas Dauvergne, also. French coach working here in Germany also, and they were already doing some quite good time. So even if it's a special season, even if there is not so many competition or no competition, you can see that those athletes, they train really hard even during those specific situation. Ja, und wir wollen direkt in den nächsten Block reinspringen. Wir beginnen tatsächlich sofort mit dem Block der Sprinter über 100 Meter. Falscher Einspieler. Personal Best auf 200 Meter laufen kann und den Rekord von meinem Vereinskollegen Dennis Bessel auf 100 Meter schlagen werde. So, das war ein bisschen zu früh für den Ron. Ich denke, wir werden ihn nachher nochmal sehen. Die Referees sind noch nicht auf ihren Positionen. Jetzt kommt der Pfiff. Yeah, they're almost, I think, getting ready, doing the last few starts. You see the little clip presentation from Ron. And he will be the first skater to start today. Now they get back almost all the sprinters to the calling area of call. And we have only one skater on the track. He will go for a standing start 100 meters. We had some little background as a racing time. The best time we find was 9 second point 6.3, I think. Not, I think it's in the data. I did 9 second point 6 in the past. That is the time to beat. Let's say the reference time. And yeah, Simon is leaving the track for the moment, getting ready with the referee. So in few minutes we will start after the next video. So let's go back on the track, and thanks for the people and partner who help us to organize this. As you can see, Vesmaco
is helping, Arena Geisingen is helping, and also the SCC event from the Berlin Marathon. But now it's almost going to start. First skater Ron Puklic for a 100 meters race. Ja, Ron Puklic kommt vom thüringischen Eislauf- und Rollsportverband. Er startet für das MX Takino-Team und jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Erster Start am heutigen Tag, 100 Meter. Ron Puklic ist auf der Bahn, geht durch die erste und einzige Kurve und ist bereits im Bereich des Ziels und durch. Großer Zielschritt. Well, amazing time, 9:413 on the screen. So it has to be confirmed, of course, but super amazing, amazing performance. Really nice start technique. It's a standing start where he can choose and decide when he can start this event. So it's helping actually to make the best time possible. It's not a commando start. And here first time to beat is now 9.413. Ja, liebe Zuschauer, wir haben beim ersten Lauf bereits einen neuen deutschen Rekord. Und warten Sie mal, was da noch drin ist. Ron Puklic, der Youngster aus Gera, hat hier eine erste Marke gesetzt. Und nach ihm kommt Jan Martin Mende, auch er aus Gera. Und wir schauen mal, was der Jan Martin Mende zu diesem Event hier sagt. Ja, wir sehen zuerst einen Einspieler. Wir sehen die 1000 Meter. 2018 waren die Weltmeisterschaften in Herde. Pascal, you've been there. You saw it live. Yeah, that was a cool championship. Always nicely organized by the Netherlands. And here we can see again one of the best race is the 1000 meter. And Jan Martin was being quite quiet all the race behind. It was the final of the 1000 meters junior race, and we are watching this little video to show you what was his probably his best race ever before he's gonna do the 100 meters today. So it was quite a nice race, and congratulations, of course, to the organizing committee from this World Championship in Erde. It was really cool. You see this 1000 meter race, 5 laps with some skater from Italy trying to pass on the outside. The French guy is still leading. When in the inside, little crash, and you see Jan Martin Mende is in position 5 out of the corner. Up, another kick, unfortunate with the skate, going out of the corner. I think only 100 meters to go. Jan Martin is in 3rd position now, and probably going for his first medal at the World Championship Junior. Now he will be ready. We've got another clip. There is another clip. Okay, yes. Cool. So we got good information, and you can see a little bit some feedback about those skaters. Oh, amazing video here. Yeah, we're waiting for Jan Martin Mende. He's on the track. Yeah, remember we have this, let's say this sprint events. They are also organized as side events, so it's help during this time the long distance skater, they can warm up and get ready for the record. So we go now for a second video of Jan Martin. Hi, ich bin Jan Martin Mende, bin 20 Jahre alt, komme aus Gera, aus Gera. Ich bin Mitglied bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr und werde durch sie perfekt für den Sport unterstützt. Ich laufe auch für das 1000 Meter World Team und bin perfekt für den Stundenrekord vorbereitet und möchte hier meine neue Bestzeit über Flying App aufstellen.
So, jetzt zurück zum Live-Bild. Jan-Martin Mende steht an der Startlinie. Wo ist das Bild? Ist bereits. Okay, Jan-Martin on the start, ready. And quite a good start. Fast speed leg at the moment. It's always a good time when we can do the 100 meters with the corner at the beginning on this fast track, and 9.794. So a little slower than the previous skater, but still a good performance, under 10 seconds, very close to the previous record of the Germany. But second place for the moment for Jan-Martin Mende. Ja, Jan-Martin Mende über 100 Meter. Zur Information an unsere Zuschauer, auf der Straße wird die 100 Meter im Moment auch gelaufen, sowohl bei Europameisterschaften als auch bei den Weltmeisterschaften, und bei den 100 Metern geht das dann geradeaus. Da starten 2, 3, 4 Skater gemeinsam und es geht nur geradeaus auf einer breiten Straße, sehr zur Freude der vielen Zuschauer rechts und links. Und hier geht es um die 100 Meter auf der Bahn und wir starten in die erste Kurve hinein. Going towards to the first corner is a little slower than faster than to go over 100 meters. Yeah, it's the technique in corner for our sport help us to go faster than just in straight line. And I think soon is Etienne Ramali getting ready, but we have, I think, another video to present. Yes, we have also another the video. skater. Hallo, mein Name ist Etienne Ramali, ich komme aus Frankfurt und starte für das Team MX Takino. Ich bereite mich vor für die 200 Meter, versuche da einen persönlichen Rekord zu laufen. Ich bin optimistisch, obwohl die Vorbereitung relativ kompliziert war dieses Jahr aufgrund von Corona. Nichtsdestotrotz bin ich sehr glücklich darüber, dass der Drive und die Arena Geisingen uns die Chance geben, in dieser wettkampflosen Zeit noch ein Ziel zu haben. Ja, und wir sehen Etienne Ramali auf der Bahn. Wir hören den Pfiff des Schiedsrichters. Etienne Ramali, der Routinier unter den deutschen Sprintern, kommt aus Groß-Gerau, läuft für Blau-Gelb Groß-Gerau, für den hessischen Rollsport- und Inlineverband. Und er ist auf der Strecke. Start ist Erfolg, geht in die erste Kurve rein, hohe Frequenz. Und jetzt auf die abschließende geradeaus bis zur Ziellinie. Und auch er mit einem weiten Zielspagat. Und er finisht mit 9,964. Pascal. 9 second point 964, the third time so far. Quite a good start, but it seems like he had a little problem to push with his left leg in the first corner. He was also a little bit far from the inside line, so on 100 meters like this you have to make the shortest distance as possible, let's say. So I think he took a little bit too wide in the first corner. And it seems he had some difficulties in his technique with the left leg. So also we can see he took quite wide out of the corner. So that's just few meters that you do too much, but it costs a lot of time in such a small distance. So it's a distance of sprint. It's a distance where you have to be perfectionist and you cannot miss any details. And in this race, Etienne was maybe a little bit too far from the inside line. Yes. And we wait Leticia Schimek. We have also a video for Leticia. Ja, und wir sehen Leticia bereits auf meine Spezialitäten sind die Sprints, der Bahn. Und ich werde jetzt hier auch versuchen. The only sprinter girls racing today, Leticia Schimek. Amazing sprint quality. Here.
Letizia Schimmeck, ich komme aus Groß-Gerau. Ich bin Mitglied der Sportfördergruppe der Landespolizei in Hessen. Die haben mir jetzt auch die Möglichkeit gegeben, mich bestmöglich hier vorzubereiten, dadurch, dass wir Freiräume bekommen, um auch aufs Trainingslager zu gehen, trotz Corona. Meine Spezialitäten sind die Sprints und ich werde jetzt hier auch versuchen, meine Bestzeiten über die 100 Meter stehend und die fliegenden 200 Meter zu erreichen. Das wird nicht leicht, weil die Vorbereitung doch ungewöhnlich war, aber ich werde mein Bestes geben und ich bin auch sehr motiviert und werde es wahrscheinlich auch schaffen. Yeah, always nice to see those little interview. And now Letizia is going to the starting line. Ja, zur Letizia gibt es viel zu sagen. Sie ist insgesamt 10-fache Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften. Insgesamt 25 Europameisterschaftsmedaillen hat sie eingefahren. Sie war Weltmeisterin, Europameisterin. Sie ist deutsche Meisterin über 200 und 500 Meter und jetzt ist sie auf ihrem Lauf. Also very dynamic style, and she keeps really good inside. You can see a lot of experience for this skater, and quite nice time, 10.549 seconds. It's a very good time. Let's check. I think she beat her record. I think a previous time from Stephanie Dreyer was 10.685, and so it's almost, and it's even more than 0.1 second faster than the previous record in Germany. Also haben wir bereits 2 deutsche Rekorde über 100 Meter und wir haben ja noch einen Starter hier, der darauf brennt, über die 100 Meter hier auf die Strecke zu gehen. Simon Albrecht. Yeah, Simon Albrecht getting ready to getting on the track at the moment. I see a very impressive skater. I think we also have a video presentation from this skater. Yes. The men's 500-meter sprint final. Away they go. Who's going to get to the first bend? Now out of it, it is of course Albrecht. He's got the Colombian tucked in just behind him, or just rather the Venezuelan tucked in behind him. The Colombian now coming around the outside, and Santibáñez, as he did in the semi-final, lurking with intent right at the back. Remember, he came from there to win that semi-final. But here we are at the bell, and it's Albrecht, the Colombian, moving into second place, but then there's a collision there. The Venezuelan getting in the middle of it, and out goes the Colombian. So here's our 1, 2, 3, you would think. Let's see if today only one winner, Simon Albrecht, dominant again. Somehow, Juan Guzman managed to keep his balance to contain the place on the podium as well. Let's see if Simon can even a better time than Ron. Ja, und dass er trotz der schwierigen Trainingsvorbereitungen in Topform ist, das haben die Trainings hier in Geisingen gezeigt. Die Skater waren ja zur Vorbereitung hier zu Trainingslehrgängen, zu Trainingslagern und sie haben sich trotz der schwierigen Umstände hier optimal vorbereiten können. So Simon is, you see, in the middle of the track at the moment, getting ready and going slowly to the starting line. He's one of the most impressive skater I would say that I have seen in the last 10 years, and I remember one European Championship on this track, on this super fast Vesmaco track, and my eyes still cannot believe how fast he was going on a flying lap. So we will see later. Now still have some more about Simon. Hallo, mein Name ist Simon Albrecht, ich bin 25 Jahre alt, skate für das MX Takino International Team, laufe morgen hier eine fliegende Runde und eine stehende 100 Meter und freue mich, dass trotz der Corona-Zeit mal wieder eine Veranstaltung stattfindet und freue mich auch zu sehen, wie meine körperliche Verfassung derzeit ist. Ich bin sehr froh, dass trotz der schwierigen Corona-Zeiten es möglich ist. Danke auch dadurch an Drive und die Arena Geisingen, dass wir hier trotzdem eine Veranstaltung stattfinden lassen. Und hoffen, dass alle, die auch zu Hause von den PCs zuschauen, viel Spaß dabei haben. So, und wir sehen Simon bei den letzten Vorbereitungen.
Yeah, quite stressful. There you can see the skater, they were full focus in this morning. They only have one race in the year, and the sprinter is so short distance, so they go full speed, full focus to make this 100 meters as fast as possible. And it's going, Simon is going. Oh, little mistake in the third step, but out of the corner is always amazing. He takes a short line to make a time. Ooh, 9.381 as a corrected time. It's probably very close, maybe the best time, but I cannot remember what was the time from Ron. Simon is faster. Simon is faster, so that's a new national record also here. And still he make a little mistake at the beginning of the corner, but out of the corner I think his strong point was to be able to keep the inside line. Very amazing skater. That's when he makes such a fast time already on 100 meters. I'm curious to see how fast he will go in the middle of the program of today for the 200 meters Dublin sprint. I think that will be impressive. Now we are getting soon to the main big event of the day with Marika Thum in I think in 11 minutes she should be able to start. Yes, she's probably warming up on the bike still, or maybe almost finishing the bike warm-up time. Ja, Mareike ist im Moment auf der Strecke, läuft sich noch ein bisschen ein. Und wir haben ein bisschen Zeit. She's already on the track. Wir haben noch ein bisschen Zeit, über Mareike zu sprechen. Wir haben nachher genügend Zeit, über die Stunde zu sprechen. Und als erstes möchten wir uns dann einen Clip anschauen, in dem wir Mareike hier in der Arena sehen. Denn sie startet, oder sie würde starten, she would start for the Team Arena, also für das Arena Geisingen Inline Team. Also hier, wo es diese wunderschöne Sportstätte gibt, in der so schnelle Zeiten und so tolle Rennen möglich sind. Hier arbeitet, hier trainiert Mareike. Und hier hat sie sich auch auf diesen Stundenrekord vorbereitet. Yeah, so for the moment she's just having, let's say, the end of the warm-up for this event. She did most of the job on the bike, and she had some training also yesterday. I could see she was checking the lap time she planned for the race, and it looks quite solid. She looked very fit, and the technique was also very consistent, so will be interesting to see what she can do for 1 hour solo event today. Ja, wir haben nachher eine Stunde lang Vollgas für Mareike Thum und nachher natürlich auch für Felix Rijhnen. Und wir wollen mal schauen, wie das aussieht, wenn Mareike hier trainiert. So, das war das Video zu Mareike Thum. Yeah, always nice to see how those skaters they prepare for this event. A bit specific condition. It's very it was quite difficult with the worldwide situation, but I think she managed to do quite good. And yeah, I'm curious to see how many kilometers she can perform in 1 hour. I think can't remember exactly from now when was the last time this record was done
from the woman. But it was, of course, on different skate. Now we are on a 200 meters track, but almost 200 meters because the track was made quite some years already. So the World Skate Federation was checking the track yesterday to officialize the distance. So to count for today, it's not like a 200 meter track, it's gonna be a 198.3 meter track. So that's perfect to make sure that it's a fair condition for every skater who will try to make the event in the future. Ja, wir schauen zurück auf den bisherigen Rekord. Linda Schellekens hat den gelaufen und zwar in Genf und sie lief 2003 31,722 Kilometer. 31,722 Kilometer. Yeah, quite a good distance, 31.72 kilometers. She did in 2003, Linda Schellekens from Netherlands. So that's quite a performance to beat. But with new skates, let's say we have a bigger wheel size, we have a Vesmaco track, we have an Arena Geisingen. That's condition that everybody dream to skate on every day. So we will see what distance can Marike Thum perform today. Okay, we can have another throwback to the World Championships because Marike Thum is the current world champion over the 1000 meters and we want to have a look to the race in Barcelona. Ja, wir werden uns jetzt den 1000 Meter Weltmeisterschaftslauf von Marike im vergangenen Jahr anschauen, denn sie ist die aktuelle Weltmeisterin über diese Distanz. So that was last year World Championship in Barcelona, and the cool things about Marike, she won the 1000 meter but 2 years in a row, so that's quite impressive. It's when you can win the one distance at a World Championship, it's already amazing, but when you can repeat the performance 2 years in a row, that's really show how talent you have for this sport and how much hard work you can put to be so good. So in this race you see skater from Chinese Taipei leading behind. We find a skater from Belgium, Sandrine Tas, yeah, also a very fast skater, and Marike Thum getting back in the second position from the outside, 3 laps to go. Very difficult track in Barcelona, quite slippery in these circumstances, but now you see some little fight at the entry of the corner. Marike Thum is taking the lead and she wants to control the last few laps of this 1000 meter. 2 laps to go. Very warm condition, a little bit like today. It's also very warm in the arena today, so not so easy, and quite good technique. She can protect very good the trajectory on this lap. 1 lap to go before being another time world champion. You see the skater from Colombia behind is having trouble to pass. Chinese Taipei is trying to pass on the outside in this last corner, but fighting till the finish. She has a lot of resource, a lot of energy, and that's how strong she is. And that's maybe one of the best profile to make a 1 hour record here. You could imagine that maybe 1K is different skills than a 1 hour, but Marike Thum, she have qualities for being medium distance to long distance, so that means she can go fast and she can keep quite long, so she would make probably very interesting lap time on this track. Yes. You can write in the comments, you can try to guess what distance she will do today. I think it would be interesting to see if you have the skills to find out how fast she can go today. And so let's try to discover. Feel free to put in the comment of the video the perfect distance that she will perform today. And so in like what, 4 minutes now she would be at the start. The distance, like we said before, was is planned on 100 meter 98.3 for today on this track. Ja, Marike Thum, sie kommt vom ERSG Darmstadt, auch sie vom Hessischen Rollsport- und Inlineverband. Wir sehen sie hier hochkonzentriert, fokussiert auf das, was vor ihr liegt.
auf 1 Stunde Limit. Sie trainiert in Darmstadt und in Geisingen. Ihr Trainer Caelan Durbin ist hier, der Neuseeländer, der Mehrfach-Weltmeister, ist hier in der Halle und begleitet sie durch diese Stunde. Er hat intensiv mit ihr gearbeitet und viele, viele Trainingskilometer liegen hinter Mareike Thum zur Vorbereitung auf dieses Event, auf diesen einzigen Wettkampf in diesem Jahr. Aber was für eine Stunde, und wir wollen schauen, wie viel Mareike heute schafft. Wie gesagt, die Bestmarke liegt bei 31,771 Kilometern. Das ist die Distanz, die heute zu schlagen ist. Wir werden natürlich schnell auf die Rundenzeiten schauen und schauen, was sich ergibt, wenn wir diese Rundenzeiten hochrechnen. Sie werden das alles eingeblendet sehen nachher. Also Sie können diesen Rekordversuch 1:1 nachvollziehen. 2 minutes from the start, you can see we have all the organization, and we have maybe one more clip before starting this main event. Now the last commando from the referees from the wall skate, who is checking that all this protocol is perfect. Of course we have to thank, it's like a historic day today, because it's the first time we have an official 1 hour record. Some skater in the past tried this event, but it was never as official as today. Now the wall skate decided to work on this event, so we had official rules, official setup to make sure that every skater go in the same condition. So that's why we have the wall skate representative here. We have official international referee checking everything. We have the official photo finish, doping control. All has been set up perfectly by the wall skate and by the DRIV. The German Federation did an amazing job to set up this event. And now it's like the stressful moment when you don't race almost for a few months and you are alone on the track, having all the attention, let's say, of the skating world before the start. Let's go for this hour of power with Mareike Thum. Ja, sie beschleunigt jetzt in die erste Runde rein. Sie kennt natürlich diese Bahn, weil das ihre Trainingsbahn ist, in- und auswendig. Sie hat sich hier mehrere Wochen vorbereitet. Sie hat diesen Rekordversuch und die Vorbereitung darauf verwendet, ihr Training zu gestalten, neu auszurichten, nachdem die ganzen Frühjahrsklassiker abgesagt wurden. Alle sind sie Covid-19 zum Opfer gefallen. Dann wurden die Europameisterschaften abgesagt und dann auch die Weltmeisterschaften. Deswegen gibt es für die Inline-Speedskater dieses Jahr keine Saisonhöhepunkte. Alles abgesagt. Und nun haben wir diesen Rekordversuch, nun haben wir dieses Wettkampfformat, bei dem ein Skater vollkommen konform mit allen Vorgaben, die wir im Moment einzuhalten haben. And for now, she starts quite fast actually. It's very hard in this kind of event. You go for 1 hour alone, and the hardest part actually is to find the right tempo for the start. If you start too slow, it's gonna be difficult later, but if you start too fast, you're gonna have a lot of problem later. So it's actually, she is doing lap time of 20.1 at the moment. She starts with some 18, maybe to correct a little bit the first lap, because the tricky part is that in the first lap you start from a standing start, so you have to calculate later on the average on every lap, and she is now at the average speed of 35.26 km since the beginning.
Ja, und wenn wir das hochrechnen, dann könnte sie ja in etwa dort landen, wo der Männerrekord im Moment besteht. Und wenn wir das hochrechnen, dann müsste sie, wenn sie etwa diese Distanz erreichen wollte von 35 Kilometer, etwa 179 Runden, 178 Runden gehen. Und wir sind natürlich gespannt, wie sie hier ihre Rundenzeiten halten kann. Pascal, maybe we can talk about the techniques. Yeah, so far, so she tried to. When you skate like this, you know, you go for 1 hour. You want to be super efficient, of course, in your position. You want to have a very good push, but you also want to save as much energy as possible. And because if you get tired too early, then you have big problems. And she started quite fast, actually. Average speed of 35.4 so far. It looks like she's going for lap time around 20 seconds. So 20 seconds is a little bit under 6 kilometers an hour average. When you're alone on the track, sometimes it doesn't look so fast, but I can tell you, skating 36 kilometers an hour for 1 hour is already an amazing performance. And it would, if she do this, if she can perform this till the end, that would set a very amazing record. Already 10 laps done, and she's 20.3 seconds lap time at the moment. So she slowed down a little bit. Maybe from the coaching you can see Thomas Doven, you can see all the German staff giving information. Also Kellan Dobin is there. And we have a few specialists in the tribune, and especially Karin Verhoff. She was one of the skaters who held the record before, a skater from Netherlands. And she came today to enjoy this day because yeah, it's so nice. It's the passion of the sport is also in this kind of event. And the Netherlands people, they love skating at the moment. It's incredible. If you go in Netherlands, if you had the chance to go in Netherlands in those days, they have sunny weather and they have a lot of skaters going everywhere and buying skates at the moment. Ja, der Versuch von Mareike wird begleitet von Karin Verhoeff und wir schauen mal in die Vorbereitung. Mareike ist sicher nicht 100%ig darauf vorbereitet, da sie eine lange Eissaison hatte, auch eine schwierige Eissaison hatte und auch nicht große Vorbereitungszeit auf diesen Stundenweltrekord hatte. Dazu ist sie eher auf den 1000 Meter zu Hause als auf der Stunde und daher hat sie sich ein bisschen sie muss definitiv ein bisschen Geduld haben im Rekordversuch. Ja, aber ich glaube, wir haben trotzdem auch einen sehr guten Trainingsblock jetzt hinter uns mit langen und auch harten Einheiten. Darum glaube ich, dass es auch ein sehr guter Weltrekordversuch werden wird jetzt. So still after this interview from a skating partner, she is training in Team Arena Geisingen and with Livio, of course, so they came to help her to perform, and she's still doing 20.1, 20.27 at the moment, so a little bit slower. She's a little bit more careful, but it's still just the beginning. She performed already 16 laps, and she have an average speed of 35.389 kilometers an hour. 35 Stundenkilometer, liebe Zuschauer, das ist eine gewaltige Geschwindigkeit. Und Pascal hat das vorhin gesagt, wenn die Skater alleine auf der Strecke sind, dann sieht das natürlich nicht ganz so schnell aus, dann sieht das nicht ganz so spektakulär aus. Aber probieren Sie das mal zu Hause aus. Alle, die nicht professionell skaten oder sehr, sehr regelmäßig skaten, 36, 35 Stundenkilometer und das ohne Schwankungen zu laufen für eine Stunde, das ist ein Wahnsinnstempo. Und sie geht sehr, sehr regelmäßig hier. Die Rundenzeiten, die variieren kaum. An amazing technique, and if you look quite carefully at what she's doing at the moment, she's almost doing every step at the same place on the track. Every corner she do 4 cross, every straight line she do, let's say, 4 push. But the easy way to count this is to count in the straight line the left push on the legs, so 1, 2, and on the corner you count the right 1, 2, 3,
and 4, and that's the rhythm she have at the moment on the track. 4 cross in the corner, 2 push with the left leg on the straight line. Also sehr, sehr interessante Details und wir sind froh, dass Pascal Briand uns so fachkundig zur Seite steht hier. Wie ein Uhrwerk zieht Mareike hier ihre Runden im Moment. Sie hat 21 Runden bereits absolviert. Wir stehen bei 7 Minuten und 25 Sekunden und wir wollen mal sehen, was Livio und Nadja zum Thema Stärken und Schwächen zu sagen haben. Mareike kann, glaube ich, ein bisschen ungeduldig sein. Also das heißt, ich denke, sie wird wahrscheinlich versuchen, ein bisschen zu schnell anzugehen. Und das kann in einer Stunde, das kann man dann bezahlen. Aber dem ist sie sich ja bewusst und ich glaube, das trainieren wir jetzt auch. Und ja, mal gucken. Wie die Mareike ist, sie kann auch zu ungeduldig sein und oder zu geduldig sein, meine ich, Entschuldigung, und einfach zu lange warten und dann zu viele Energie im Köcher haben in den letzten paar Kilometer. Das kann natürlich auch passieren, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich am Training, das zu fixieren, die Rundenzeiten zu finden, die sie laufen will, und dann wird sie das schon packen. And as you can imagine also, it's very warm today, and one of the problem of the skater going for 1 hour today is how to drink during such an event. And you can see on the right leg, she's having like a little bottle of water. So it's probably she calculate with the staff how much she need to drink during the event, and she's carrying the right amount of water, of liquid that she need to drink this 1 hour event. So far I didn't saw her trying to take some water, but because every time she will take water like this, she will lose a little bit of time. So probably they calculate this very good with the staff before the event. And I know that Felix was working on this a lot, and also Frank Fierce, when he did the record for the men in 2005, he had a lot of study and how to prepare for this and how much he need to drink during this event. So far, she seems that she's in the same rhythm, always the 4 cross in the corner and the 2 push with the left leg in the straight line. And that will be a sign to look. When this rhythm will start to change, that means that it's gonna be a bit harder, so the power level will go down. So it will be interesting details to see when she starts to be a little too tired. Ja, und sie hat mir im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, dass sie versucht, in den Kurven eher zu beschleunigen, leicht zu beschleunigen und auf den Geraden mehr zu rollen, weniger Energie zu verbrauchen und dann wieder in der Kurve leicht zu beschleunigen. Und es hilft ihr natürlich, dass sie eine so perfekte Technik zu laufen in der Lage ist, trainiert von Kindesbeinen an, perfektioniert im Laufe ihrer langen Karriere. Und heute könnte sich das für Mareike Thum auszahlen, denn sie attackiert aktuell den World Hour Record auf Inline Speed Skates. Zu schlagen sind 31,711 Kilometer. Wir sehen hier die beiden Coaches. Wir hatten Bernd Rumpus und Thomas Dauvergne. And so far so good, 20.3 in the lap time still. She loses a little bit from the start, but she's getting regular in this new average speed, 20.3 every lap. She's consistent since the last 3 laps. So I think she's calculating good, and they have a lot of training to set up this. It's not easy to train. You don't really train 1 hour like this, but you simulate some sequence and try to find a perfect speed to that you can maintain for 1 hour. And at the moment she's doing the job perfectly. It looks like she's really under control. She has a smooth technique. She's gliding good and trying to make as less effort as possible. You can see also that she keeps her arms in the back almost since the beginning. And why that is that
because you are more aerodynamic when you have your arms in the back, and also you use less muscle, so your heart rate can be a little bit lower. So that's part of the tactic to do this. Yes, and we see Ben Rumpus and Thomas Dauvergne, both our coaches. And 1 for million, I want to know what they are speaking about at the moment. First lap time over the 20.68 at the moment. So little slower than the previous lap. Let's check after this lap confirmation if all goes good, or yeah, she's trying to correct 20.5 now. So it's always little sign, it's very little details, but the consistency I think is very important on this kind of event, and being able to maintain the same lap time over and over is probably the most important. Ja, jetzt wieder einer 20,6 nach einer 20,5. Also sie pendelt sich hier ein und realisiert tatsächlich eine Runde ziemlich genau gleich schnell wie die andere. Kaylin Dubbin schaut kritisch Richtung Rundentafel und was Mareike hier im Moment macht. Selbst mehrfacher Weltmeister, hauptsächlich über Sprintdistanzen. Der schnelle Neuseeländer arbeitet seit langer Zeit zusammen mit den Athleten hier in Geisingen. Und er war einer der Ideengeber für die 200 Meter Flying Lap. Kaylin Dubbin, also a great coach for inline skating and for high speed skating. I think he's doing most of the training with Mareike Thum, and they know the track perfectly. I mean, they train almost all year here or half here, half in Insel. But when they do the inline training, for sure they are training in this Arena Geisingen on this nice Westmarco surface. It's perfect actually, because you can have maybe with one set of wheels you can train all year long. So, wir wollen mal reinschauen, was Livio und Nadia Mareike mit auf den Weg gegeben haben. Ja, ich denke, die Mareike wird einen Rundenschnitt von 19,75, was es auf die km/h genau begibt, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sie wird definitiv, da bin ich mir sicher, ohne die 20 Sekunden gehen. Ja, ich traue ihr so die 35 Sekunden Kilometer, also insgesamt dann schon zu. Das ist in der Runde. 19. Sehr gut. 19. Das ist 1 und 19,9 ist ein großer Unterschied. Eben meine ich doch, 19,9 und 19,1 ist ein großer Unterschied. Okay. Das wird ein Rekord werden, der auch für die Zukunft für Frauen hart zu schlagen sein wird. Also ich traue ihr sehr viel zu eigentlich. Und ich denke, dass sie trotz allem eine magische Marke für Frauen auf die Bahn legen kann. Yeah, always good to hear the skater interview. Now let's go back on the race, and yeah, the lap time is still 20.6, almost 5.98, so we will make it easier. 20.59 still, so a little bit slower than before. It's average speed of 35.2 kilometers at the moment in the lap 47. Ja, Livio und Nadia, die sind ja im gleichen Team wie Mareike, im Team Arena Geisingen. Auch sie trainieren ganz regelmäßig hier. Sie trainieren ganz regelmäßig zusammen mit Mareike. Die kennen sich sehr gut, die beiden Schweizer, die hier über die Grenze zum Trainieren kommen und dann auch zusammen mit Mareike viele Wettkämpfe bestreiten. You see how careful she is to try to maintain the tempo since the start. Always 4 cross to push with the left leg in the straight, and she's doing this perfectly from the start.
You can see if you look carefully, sometimes she is doing some little adjustment to get exactly the push at the right place on this track. And that's a quality that she learned also a bit on the ice, and she probably learned it a lot also from Kellon. He's also an amazing ice coach, and all these kind of details they really know how to do, they know how to train for this, so it's perfect for this kind of event. Viele der Inline-Speedskater wagen ja winters den Schritt auf das Eis. Und es gibt etliche, vor allem internationale Inline-Speedskater, die auf dem Eis wirklich große Erfolge feiern konnten. So we will have now some interviews from the sprinters, I think. Yes. That they performed the 100 meters before, and I think we will have Laetitia Schimek on interview quite soon. Und wir gehen runter zu Leon Roos. Hallo Leon, hallo Laetitia. Hallo ihr beiden nach oben. Ja, wir haben jetzt die Laetitia Schimek neben mir und wir werden jetzt ihr ein paar Fragen stellen. Kurz gucken. Also unseres Wissens nach hast du noch keinen offiziellen Rekord auf den 100 Metern gemacht. Und wir haben eine Bestzeit von der Zwischenrunde von, muss ich kurz abgucken, 10,08 Sekunden. Bist du mit deiner Zeit heute zufrieden? Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Mein Ziel war es auch erstmal einen deutschen Rekord aufzustellen. Shoutout an die Steffi, du hast lang durchgehalten. Ich glaube seit 2008 oder 2009 hat sie ihn gehabt. Aber ja, heute war ich schneller und bin natürlich sehr froh, das geschafft zu haben. Man muss auch sagen, die Kurven hier sind relativ weit, deswegen ist es für 100 Meter gar nicht mal so optimal, weil man auf engen Kurven besser beschleunigen kann. Und deswegen war es mir schon klar, dass ich nicht an meine 10.03, glaube ich, rankommen kann, aber mit meiner 10.5 bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Nach der langen Corona-Wettkampfpause, ist es wieder schön, einen Wettkampf zu haben in dieser Form? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super dankbar, dass hier alle das so toll auf die Beine stellen konnten und auch mit dem Livestream und so, das macht schon was her. Wir konnten uns gut vorbereiten und ich war super aufgeregt, halt im guten Sinne, endlich mal wieder was abliefern zu können und auch mal ein Training mit einer Peak zu setzen, und weil dann fühlt sich der Körper immer ein bisschen besser an, wenn man ein bisschen erholt ist, und dann kann man wirklich mal alles geben und das ist immer super, super schön, von daher ja, auf jeden Fall. Nachher folgt noch der Dublin Sprint. Was liegt dir besser, der Dublin Sprint oder die 100 Meter? Ist schwer zu sagen. Es ist super unterschiedlich, die beiden Strecken. Ich würde da jetzt gar keine Präferenz aussprechen. Man kann halt sagen, bei dem Dublin Sprint ist es ein bisschen mehr Feinarbeit. Da muss man exakt seine Linie treffen, um wirklich an seine Bestzeit ranzukommen. Deswegen ist es auch jetzt erstmal mein Ziel, auf jeden Fall eine super Linie zu laufen. Die Beine fühlen sich gut an. Von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass das auch ein schöner Lauf werden kann. Vielen Dank. Danke auch. So let's go back. The lap time changed a little bit during this interview. Now we have a 20.9, so it's going a little bit slower. Probably Mariko starts to be a bit tired. The power level is going lower and lower, lap after laps. But she maintained quite a good speed already. 35.05 average at the moment. Jetzt wieder eine schnellere Runde mit 20.3, nachdem wir eine 20.9 hatten. And we will have soon, I think, another interview with the men's sprinter that did the 100 meters event at the beginning of the afternoon. Already 62 laps for the moment done by Mariko Thum. Ja, und wir schauen nochmal in die Rundentabelle rein. Um den aktuellen Rekord zu schlagen, müsste Mareike 160 Runden laufen. Dann wäre der aktuelle Rekord geschlagen. Im Moment wäre sie schneller unterwegs. Wenn sie diese Geschwindigkeit halten kann oder in etwa halten kann, dann wäre sie deutlich über der aktuellen Rekordmarke.
Yeah, so to beat the record, she needs to do 160 laps, if I'm correct. Yes, you're correct. So 160 laps to beat the record. She performed actually 65 laps, but only 22 minutes to go. And we have another interview with Leon and the sprinters from the beginning of the afternoon. Ja, jetzt haben wir hier den Ron Putlic und den Jan-Martin Mende hier bei mir. Und zuallererst, wir sind mitten noch in der Corona-Pandemie. Wie habt ihr die letzte Zeit so miterlebt? Wie war eure Ausbildung oder beziehungsweise Training vor allem? Wie habt ihr es so wahrgenommen? Ja, bei mir war es so, dass ich mein ganzes Training, was ich sonst immer auf der Bahn gemacht habe, musste ich halt viel auf die Straße umlegen, habe viel auf dem Rad gemacht, viel mit Skates auf dem Radweg und auf verschiedene Straßen in Gera, rund um Gera. Und ja, man hat neue Leute kennengelernt, war ganz, ganz spannend und ja, man hat das Beste draus gemacht. Ja, also bei mir war es ähnlich. Ich musste auch mein Training auf dem Radweg absolvieren, das meiste Skate-Training. Wir haben dann recht schnell eine Sondergenehmigung bekommen für die Bahn. Also war dann das Training nicht mehr so sehr eingeschränkt und beim Krafttraining mussten wir noch ein paar Abstriche machen, weil halt die Fitnessstudios geschlossen hatten. Aber ansonsten kamen wir, glaube ich, durch die Zeit recht gut und konnten soweit alles trainieren, was wir brauchen. Genau, die 100 Meter kennt man ja eigentlich eher von der Straße. Was haltet ihr davon, das mal wieder auf der Bahn zu machen? Also ich fand es jetzt keine schlechte Idee. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall mal. Und ist halt auch so keine übliche Wettkampfstrecke, also auch mal was Besonderes. Jetzt außerhalb der normalen Saison kann man sowas ruhig mal machen und war recht spannend und interessant. Ja. Ja, genau, ich fand es halt auch echt mal wieder cool, eine 100 Meter zu laufen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, geschweige denn auch im Start. Also ich bin auch überrascht, dass es so gut ging. Und es war cool, dann auch mal wieder hier in Geisingen zu sein. Ja, und auch für euch folgt gleich noch der Double Sprint. Was liegt euch eher, beziehungsweise welche Zeiten wollt ihr denn mal heute erreichen? Ja, genau, also der Double Sprint liegt mir halt deutlich besser als die 100 Meter. Einfach weil ich einen besseren Topspeed habe, als ich starten kann. Und ja, wenn so eine tiefe 14 rauskommt, so eine 14,1, bin ich schon voll zufrieden und voll glücklich. Und das ist so mein Ziel. Ja, also ich bin eher für die 100 Meter hier, beziehungsweise da besser und schneller. Aber wenn ich hier meine Bestzeit von letzter Woche, wir waren ja letzte Woche schon zum Training hier, nochmal toppen könnte, das war eine 14,4, dann wäre ich sehr zufrieden. Und das wäre auf jeden Fall ein Ziel für heute. Ja, vielen Dank und euch noch viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Yeah, thanks for the interview. Always nice to get feedback on the skater. And during this interview, you can see also that the lap time is getting a little bit irregular. She's going a little bit faster, a little bit slower. It's more difficult at the moment to keep a regular speed. And she's, I think, trying to fight to go closer to 20.5, but sometimes it's going a little bit to 20.8, 20.9. She did already 74 laps. And Kellon is trying to set up the tactic to calculate. He knows exactly his athletes, and Marcus, you know exactly also how to manage this. So she probably keep everything under control. Not trying to go too hard already, but it's a sign that she start to fight the event when the lap time get irregular. Now she is 20.58 in the last lap. So it seems like it's around a new average speed. Ja, sie pendelt sich hier ein zwischen 20,5, 20,6 und 20,7, 8, 9. Die Rundenzeiten variieren leicht. Und Pascal ist sich sicher, sie kämpft hier, sie ist hier tatsächlich in dieser Stunde angekommen. Wir sind mittlerweile bei 26 Minuten. Und das ist eine Zeit, wo es anfängt, hier wirklich zu schmerzen in den Oberschenkeln. Aber sie hat noch wunderbar ihren Rhythmus. Pascal hat darauf hingewiesen. Yeah. Sie kann diesen Rhythmus exakt halten. It started to be different now. She did the last lap. She did 5 cross in the corner, Yes. and she maintained a 2 left push with a straight line. So it seems that it's part of the tactic. When you get tired, when the power levels go a little bit lower, so you have to
changed something. So she changed a little bit the speed legs, the frequency, and she had one more cross in the corner. So it's hard to calibrate because when you do this, you go a little bit more far in the straight line, and it's difficult to manage this transition. She still have 20.7 lap time at the moment. The average speed is dropping a little bit. Now she's 34.89 average, so a little bit under the 35 kilometers an hour average. We can imagine that was our goal before, and she already make 80 laps in 27 minutes 34 seconds. So she is ahead of the record, but we will see what the second half Yeah. will bring. yeah, you never know. Of course, we know that we have the best condition in the world here. Vesmaco track, it's super fast. It's a perfect feeling. I mean, when you skate on this track, it's like a dream. So we all love to skate in this arena geisingen, not only because of the roof, but also because of the shape of the track, because of the Vesmaco. And I think we have some more interview coming with Leon and the sprinters from the 100 meters. Ja, jetzt habe ich hier die beiden etwas älteren Sportler, den Simon Albrecht und den Etienne Ramali, die jetzt auch ihre 100 Meter absolviert hatten. Corona hat uns alle fest im Griff. Wie sah die Zeit für euch aus? Wie war euer Training jetzt in den letzten Wochen? Könnt ihr da mal so einen kleinen Einblick geben? Ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig, da die Sportstätte in Groß-Gerau relativ schnell zugemacht hat. Das heißt, wir konnten gar nicht auf die Bahn. Hätten immer noch die Möglichkeit gehabt, zum Glück auf den Fahrradwegen und den Straßen zu trainieren. Ist natürlich immer was anderes als dann auch auf der Bahn, die man kennt. Deswegen war es ein bisschen schwierig, haben dann aber auch relativ schnell eine Sondergenehmigung bekommen vom Bürgermeister, dass wir zumindest einzeln auf die Bahn konnten zu trainieren. Das heißt, da hatten wir relativ viel Glück und waren nicht zu sehr eingeschränkt. Jetzt noch eine Frage erst an Simon. Die 100 Meter auf der Bahn, die Distanz. Wie war es für dich? Wäre das für die Zukunft mehr, für die Wettkämpfe was? Hat schon Spaß gemacht. Früher war man da ein bisschen mehr drin, als es noch die 300 Meter gab. Gerade durch den Lichtschrankenstart, den machen wir jetzt nicht mehr so oft. Wie gesagt, die 300 Meter gibt es nicht mehr, deswegen ist der so ein bisschen rausgefallen. War immer meine Lieblingsstrecke, deswegen ein bisschen schade, dass das jetzt nicht mehr gemacht wird. War jetzt nicht ganz so schnell, wie es schon mal war, aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen dadurch bedingt, dass wir nicht mehr wirklich üben und auch durch die Corona-Zeit ein bisschen das Training angepasst haben. Genau, an Etienne auch die gleichen Fragen. Also wie sah dein Training bis jetzt so aus? Für mich war es eigentlich genauso wie beim Simon. Also ich trainiere ja auch in Groß-Gerau. Ich war zur Saisonvorbereitung in Chile, habe mich da ganz gut vorbereitet, bis der Lockdown kam. Dann hieß es 2,5 Wochen Quarantäne komplett und in Deutschland dann wieder 2 Wochen und ja, das haut einen so ziemlich raus. Ja, ansonsten versucht man momentan das Beste draus zu machen. Die Fitnessstudios sind zu, von daher muss man da auch improvisieren. Aber im Großen und Ganzen ist man letztendlich froh, dass man überhaupt einen Wettkampf hat in diesem Jahr. Sehr schön. Wie wir es eben angesprochen hatten, die 300 Meter Einzelsprints sind ja jetzt seit knapp 2 Jahren weg. Wie sehr hat das den Sport verändert? Ein bisschen hat es den Sport schon verändert, würde ich sagen, aber da gibt es ein bisschen gespaltene Meinungen. Ich fand die 300 Meter mit einer der spannendsten Strecken, weil es wirklich nur du selbst, es kam nur auf dich selbst an, auf die beste Zeit, die du machen kannst, auf keine Reaktion wirklich nur, kein Gegner. Jeder hatte die gleichen Bedingungen, 100% geben und jetzt mit den 200 Meter Verfolgung ja, ist so ein bisschen eine Seite hat vielleicht mal ein bisschen mehr Wind als die andere, der eine hat ein bisschen mehr Grip oder eine Macke an der Bahn als die andere. Das heißt, dass die Gleichheit nicht ganz so sehr gegeben wie bei 300 Metern. Deswegen finde ich es ziemlich schade, dass sie die Strecke rausgestrichen haben. Wieder dieselbe Meinung wie der Simon. Ich glaube halt bei den 300 Metern war das Problem die Qualifikation oder dass der Wettkampf an sich so lange gedauert hat. Ich denke, dass die bessere Lösung gewesen wäre, eventuell zu sagen, die Top 30 oder eine bestimmte Anzahl von Sportlern startet über 300 Meter. Dann ist der Wettkampf wieder kürzer und die Spannung im Wettkampf bleibt die gleiche. Ja, und jetzt noch zum Schluss natürlich, gleich kommt der Double Sprint. Welche Zeit plant ihr anzugreifen? Dadurch, dass wir gerade nicht on top of the level sind, wie sonst vor einer WM oder so,
denke ich, das wird jetzt für mich zumindest nicht die Topzeit, aber ich hoffe, dass ich eine sehr tiefe 14 fahren kann. Ich ziele auf die 14.0 ab. Wenn ich das schaffe, bin ich sehr zufrieden. Für mich gilt wieder genau das Gleiche. Letztes Jahr konnte ich ja das erste Mal meine 14.0 laufen. Es wäre super, wenn ich das wiederholen könnte. Mein Ziel bleibt es natürlich mal, eine 13 hier auf der schnellsten Bahn der Welt zu fahren. Ja, wenn es jetzt am Wochenende nicht klappt, kann man erst das Jahr noch nutzen, eventuell noch mal herkommen und noch mal eine Runde fahren. Ja, vielen Dank an euch beiden. Und jetzt gehe ich wieder nach oben. Wie sieht es denn mit der Mareike aus? Ja, hallo Leon. Wir schauen runter. Mareike hat gerade verpflegt. Sie hat ein bisschen Flüssigkeit zu sich genommen. Und sie hatte jetzt auch ein paar Runden ein bisschen langsamer absolviert. Wir haben als letzte Runde eine 22,3 und zuvor eine 21,5. Yeah, it's starting to be a bit more difficult at the moment. The speed dropped quite much in the lap time, 22.3 at the moment. She had to drink also little bit 2 laps before. It's very warm in the arena and at the moment, so quite difficult for the skater. You can see the average speed is now 34.6. The little number on the right on the screen is the 2.892 is actually the average over the actual record. So she has still a good margin, almost 2.8 kilometers ahead if everything's go good. But as you can see, she get back on the regular speed, 20.5 lap time at the moment. Maybe she had a calculated break, yes, to drink and to check if everything's good. But that was almost 2 seconds slower for a few laps. And that's possible that it's the plan. I remember Frank Fierce calculate 15 years ago that every time he drank during the event, he was losing 1 second. So that was a part of the tactic when he calculate the lap time. He know that every time he drink, he would lose 1 second per lap in the action of drinking. So it looks like it was a little bit more here. But hopefully she's getting back on a good basis, 20.5, almost 20.6. And also the support of the public is helping. It's nice. It's of course it's not full because of COVID situation, but we still have few people here going to support, and we are also quite much on the live today from many countries watching our favorite skater of the moment, Mareike Thum and Felix Rijhnen. Felix Rijhnen is already on the bike and getting ready. I think, I'm not sure he's on the bike yet, but for sure he's with his staff getting ready for his part of the job of the day. We passed the 100 laps, 101 lap done by Mareike Thum. Quite good. 35 minutes. She's really in a comfort zone and she is under control. Ja, und Pascal, wir haben demnächst ein ganz, ganz interessantes Interview. Wir haben Karin Verhoev, eine der bisherigen Weltrekordinhaberinnen, hier live in der Halle. Sie ist gekommen, diesen Rekordversuch mitzuerleben hier in der Arena. Und wir freuen uns, dass wir sie hier mit an Bord, mit dabei haben. Und wir schauen mal runter. Leon, wie sieht es denn aus? Seid ihr schon fertig? Okay, Daumen geht nach oben. Wir schalten mal runter zu Karin Verhoev. Sie war die vorletzte Rekordhalterin über die 1 Stunde. So, wir sehen schon Karin Verhoev. Karin, kannst du uns hören? Ja. Ja. Hallo Karin. Nice to have you here in the arena, Geisingen, at the attempt of Mareike and Felix. Maybe you can tell us how it feels to go over 1 hour lap per lap. How it feels? Well, especially the last 10-15 minutes are very, very heavy. In the beginning, you keep thinking you skate. In the first half hour, 45 minutes, you think, I can go faster, And just when you look at Mareike here, she looks very relaxed, but ich mixe das Deutsch und das Englisch auch. No problem. No, it looks good. She looks strong.
but it's very easy. Like everything could go wrong in the last 10 or 15 minutes when you start too quick. In the beginning, you feel like you have a schedule. You have to make a schedule for your race. Like the last record holder had deze tijd, dan moest ik deze lap time doen. And also, you have a schedule, and you have to run on the schedule, and then just to keep to the. We did it then 30 years ago with. There was a sports doctor there on the track, and we skated for 10 minutes, and then they picked us blood from your ear, and then said, "Okay, this is the best hartslag, and then a heartbeat to skate on you for you, and then after 10 minutes you go a second sneller." Yeah, that's quite cool details. Thank you, Karin, for this. Can you tell us a little bit what material you use when you skate during your event? When you tried the record, how different was that? Everything was different. It was 30 years ago. I think Marijke was not even born yet then. We did what I had was 70 millimeter wheels. Hardness it was 78, and we had asphalt tracks. We had only like 4 or 5 tracks. 400-meter tracks. So, and we had asphalt. We had Vesmaco. It was in the open air. We didn't have a hall. We didn't have a fast surface. So, for then, I had 30 kilometers and 500 meters, 550 meters. And for then, it was a good record. But for now, Frank Visas said that Marijke probably break his record, and that was 36 something. I see she's doing like 35 at the moment. Maybe she goes faster in the second half of the race. So it would not surprise me. Well, it's the record for now already stands for 17 years. So I mean, it's you cannot do a lot better. So. Yeah, for sure. A lot of things have changed in all those years. Thank you for the detail. It's always nice to see that you race on the asphalt and 70 millimeters wheels. Yeah, back in the day, yeah. I was really, it's amazing to know how the sport changed and how the sport is getting faster and faster. And that's also why we are speed skater. We just always want to go faster and faster. Yeah. So now she's keeping having a 21.6, so she's not going faster in the second half, but she's still way ahead of the actual record. And like Karin say, the record is it actually, Karin, the Netherlands skater, they love this event, and there was many skaters from Netherlands, from the men and from the women, who tried to beat this record in the past. I remember, so always interesting how much passion this country have for the sport and for this kind of event. 34.5 average. She's 2.8 kilometers per hour ahead of the actual record. She's doing 21.52 lap time at the moment, and she did 117 laps. So she need to make 160 laps to beat the record. And I think we have another video maybe coming soon. Yes, we will see Livio and Nadia talking about the material Marijke is racing with. We can go to video. Man muss sich einfach ein Material finden, damit ein bisschen trainieren, sich daran gewöhnen und dann passt es. Ich glaube nicht, dass es hier jetzt von Marken, Rollenmarken her große Unterschiede gibt, gerade in Geisingen und vor allem auch bei dem Tempo ist. Man ist nicht in den 15er, 16er, wie man es bei den Männern in den Rennen drin ist. Ja, die Rollengröße ist natürlich ein Thema hier bei diesem Rekordversuch. Wir bewegen uns hier auf der Bahn und das Reglement sagt klar, für die Bahn sind die 110er Rollen das Höchste, was gelaufen werden kann. Beim Technical Meeting vor dem Start wurden alle Sportgeräte abgenommen, ob sie regelkonform sind. Also 110 mm
hier auf der Bahn die maximale Rollengröße und das ist jetzt auch in diesem neuen Reglement von WorldSkate so festgeschrieben. Also alle, die das wiederholen möchten, werden die 110er Rollen nehmen müssen. Auf der Straße sind ja die 125 mm Rollen zugelassen, nicht hier auf der Bahn. Ich denke, beide wären gerne, also zumindest Felix wäre gerne 125 mm gelaufen, aber das Reglement ist eindeutig. Wir haben das Reglement der Bahn. We've got a track 110 mm. Yeah, that's part of the rules. All the race actually on track with 110 millimeters. On the road and for marathon, actually, you're allowed to skate on 125 millimeters wheels. And when we walked with the WorldSkate, and thanks to the technical committee for the speed to help us and to accept to work on this event and of this program, it's very nice. And they decide to limit the size of the wheels to the actual size when we have a group race. So 110 millimeters maximum will be accepted to make a record for 1 hour. Of course, Felix, who loved to skate on 125 millimeters, he would have loved to try it on bigger wheels. I also think it could have been cool, and maybe the skater could have reached over 40 kilometers an hour. But 110 is also very nice skate, and on the track it fits very good also. So now you can see the public is pushing a bit Marcus. It starts to be hard already. 43 minutes since the start, 126 laps down, 20.8 average lap time, and it's time for another interview with one of my friends and a competitor in the past, Kelon Dobin, the coach of Marketing today. I know, it's the interview zone. So maybe we have a choice between interview of Sabine with the owner of the Arena Geisingen or Kelon Dobin. What's the choice? Yeah, let's go into the interview with Sabine and Leon. Thank you, Pascal. Yes, we have Sabine Uhrig here for the interview, the CEO of Arena Geisingen. And the first question of me is, because of COVID-19, the German government has cancelled many big events in Germany. Are you happy now for this event here? I think the Arena Geisingen was the first organization that cancelled their race. Okay. The Arena Geisingen was the first organization that cancelled the race quite early in the year, even before we had to do it by law. It was a very hard decision, a decision done or taken by respect and responsibility for the whole situation around COVID-19. And we have been closed for 2.5 months, so it was quite a hard time. And I was really happy and grateful when Felix called me and told me about his idea to do the 1 hour world record here on our track. And for me, it was clear we have to do it here in the Arena Geisingen, and I'm very, very happy about this event. Ja, auch jetzt noch für die Deutschen eine Frage, und zwar, wir haben mehrmals schon thematisiert und gefragt, es ist eine der schnellsten Strecken in der Welt. Wann wird hier mal die erste Weltmeisterschaft stattfinden? Also, um ehrlich zu sein, ist es von der allerersten Minute, seitdem die Arena steht, unser großer Traum, dass wir hier die Weltmeisterschaften eines Tages austragen dürfen. Und wir hatten uns auch beworben für 2021. Leider wurde unsere Bewerbung nicht berücksichtigt. Und wir hoffen weiterhin, dass wir irgendwann in der näheren Zukunft die Chance bekommen, hier auf der schnellsten Bahn der Welt die Weltmeisterschaften tatsächlich austragen zu dürfen. Da wären wir natürlich alles gespannt. Und die nächste Frage und die letzte wahrscheinlich wieder auf Englisch. Can you give us any news about the Arena Geisingen International of this year? Will it take place or will it cancel and move to the next year? So I'm not the person who can look in the future. I don't know what will happen around COVID-19. But I think if we all follow the rules, if we take care of ourselves and the persons around us, hopefully we can run the Arena Geisingen International 2021 in April next year.
That we hope also. Ja, und natürlich wollen wir noch an unsere deutschen Zuschauer noch daran erinnern, immer schön Abstand zu halten, damit wir alle noch gesund durchkommen. Und jetzt wieder nach oben zu euch, Jungs. Yes, thank you for the interviews, thank you for the information. And it was nice also at the same time, you see the public is starting to push even more because we are, let's say, not in money time, but in the hard part of the race, the last 15 minutes. Karen was telling us before how difficult this moment is and what can happen in the last 15 minutes is important. And as you can see, she's keeping the rhythm. She's maybe a little bit slower in the lap time for the same skating techniques, 21.15 per laps at the moment. So it's still impressive, but 2.7 kilometers ahead of the record. No doubt that she will make it, but what's interesting is what new record she will do, because it's gonna be hard for the next one to go after Marika for sure. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr als 10 Minuten für Mareike und so langsam wird es immer wieder laut hier in der Arena. Sie bekommt hier die Unterstützung, die sie braucht durch das Publikum. Immer wieder gibt es Applaus, wenn sie an den Rängen vorbeifährt. It's really hard. You can see the techniques start to be a little bit more difficult. You can feel the legs are getting hard in this event. Very, very heavy. Yeah, it's very heavy. We skate a little bit the last few days here, and I can tell you, in such a warm condition, it's very good performance she's doing. We love that we have Marika doing this race, and I'm very curious who could be able to go to try to beat this probably new record in the future. It takes some organization, but I hope it will give open the doors so many skaters will prepare for this and try to make even better in the future. Ja, Nachahmer gefragt, natürlich. Wir haben im Moment 142 Runden, das heißt, um den aktuellen Rekord zu schlagen, braucht sie noch 18 Runden. Aber die Frage ist natürlich, wie viele Runden geht sie darüber? Wir haben noch ein bisschen mehr als 10 Minuten für Mareike und hier wird so laut es im Moment werden kann. Wer das Arena Geisingen hier kennt, der weiß, bei den 200 Meter Flying Laps, bei den Eliminations, bei den Punkterennen, da wird es richtig laut hier in der Halle, wenn die Rennen entschieden werden. Und jetzt machen die 100 Zuschauer, die heute hier diese Rekordversuche miterleben können, die machen so viel Krach, wie es eben nur geht und feuern Mareike hier nach Kräften an. Ja, wir haben dieses neue Reglement von World Skate und Pascal hat es schon gesagt, wir warten natürlich darauf, ob es Nachahmer gibt, wer die Stunde auch in Angriff nehmen wird, wo das passieren wird. Sicher ist, dazu braucht es einen wirklich schnellen Kurs, eine wirklich schnelle Bahn, so wie hier in Geisingen. Aber dann könnte der Weg bereitet sein, diesen Stundenweltrekord anzugreifen. Aber was die Mareike hier macht, ist wirklich ein super schnelles Rennen. 145 Runden, jetzt mittlerweile 146. Und wir haben noch 9,5 Minuten zu gehen. 9,5 Minuten, in denen die Beine richtig schwer und dick werden. Das fühlt sich jetzt alles hart an. Man sieht, die Bewegungen sind nicht mehr ganz so einfach wie am Anfang. Sie hat den Rhythmus nochmal verändert, Pascal. Now she's doing over 4 pushes on the straight. Yeah. So yeah, it's difficult. I was just thinking again, how cool is it that the World Skate, the German Federation, the Drift, all the people who worked to make this possible, this event today, it's nice. It shows how the sport is alive and how much passion everybody have to make the things here. Amazing team, amazing athletes. And we are 9 minutes almost from the end of this first part of the event. And it's historic, like what Marika is doing. It's the first official event going for this, for the 1 hour. Thanks to the World Skate, thanks
to Vesmaco, thanks to all the partner and the German Federation to make this possible today. 149 laps, I think. 11 laps to go to make the record. No doubt for now. There is no more suspense. We can say she will make it, but most important is what real distance she will make at the end. I don't know who will be the skater who will try to beat this, because 34.4 kilometers an hour is quite a good average on a 200-meter track like this. Yes. Which skater do you suppose is able to attack a record of a 1 hour? Yeah. It's not easy, but we can imagine maybe in South America, for sure they have a lot of Colombian skaters who would be able to perform this good, but you have to realize how much training is behind this. It's not like you decide to do the record and you put your skate and go on. To be able to go 34 kilometers an hour like this, it's a lot of training hours. It's weeks and months of preparation with coach, with fixing a lot of details, searching for the best track on the best surface to make sure you can go fast. And you can see Felix is on his bike, he's getting ready. You can see how much sun is outside and how warm it can be inside the track now. 53 minutes, 153 laps, 34.4 kilometers an hour. Now Felix decided to warm up a lot on the bike. He did his last skating training this morning. And he did a lot of kilometers on bike last years. And the was last amazing. 2 weeks, 4 weeks. And yesterday, for the people who want to know a bit of details, he did like 2 times 3 minutes at the speed race. That was his training yesterday. He did the start, tried to find the best rhythm, and then go for 2 times 3 minutes, plus little bit of bike training. Now he's on his bike, he's getting ready, and Marike is 6 minutes to the end. Ja, und 156 Runden sind absolviert. Noch 4 Runden zur Einstellung des aktuellen Rekords. Und dann natürlich die Frage, wie viele Meter, wie viele Kilometer kann sie darüber hinausgehen? Immer noch ist sie bemüht, den Rhythmus sauber zu halten, die Skates sehr exakt aufzusetzen. And I think we will have, I guess, another interview. I think Karen is back with us very soon for another interview. Yes, we see Karen. The technique is getting ready. Maybe we can wait a little bit. We are 2 laps before beating the record. So let's wait this moment. I think it's quite... So you see, she's kind of like 5 minutes ahead of the record. So that was already quite a good performance. A lot of training to make this. Congratulations to the previous record holder, but today some history is happening. The record will go from a Netherlands skater to a German skater. So maybe Karen can tell something about this. Thank you. About what? About that the record now is going from Netherlands to Germany. Do you think some Netherlands skater will try to go again for making this event? So which skater you think can beat Marike now? I have no idea. It stands for 17 years and it's probably not a very popular record, or maybe it doesn't, I don't know. It's just why so few skaters try to break it. I'm quite a bit surprised. It's the second half of the race is slowing down to 34 kilometers. Maybe a lot has changed in 30 years, I don't know, but I was told then start slow. And as I said, the first 45 minutes you think you can go faster, and I can do faster, but you can't, because you can mess it up in the last 10 minutes by blowing yourself up. So it was different times, different material, and yeah. Yeah, it's also difficult. Maybe today it's super warm. It's a very warm day, very warm place, so maybe it's difficult with the hydration. It's very hard to drink, I guess, during this event, so maybe it's difficult like this. Yes, Karen, she is going up to 34.3 kilometers. Such a
long distance, seldom gone alone in the wind. How do the legs feel in the last 5 minutes? You can tell us. Karen? Yeah? Maybe you can tell us how the legs are feeling during the last 5 minutes? The feeling? Well, I've tried to go as fast as I could, because the last 10 minutes I could go as fast as I could, and not for the first 45 minutes. But, well, it's very, very heavy. I can see that she's in trouble a bit. It's very, hard to do the last 5 minutes. You're trying to, well, back then I tried to break the 30 kilometers limit. And Frank Fiercer said that maybe Marijke was going to break his record in 36 kilometers, but I mean, apparently it's not that easy. It's very warm here in this hall. I'm surprised how warm it is. It's a lot warmer than outside. So what I think, I don't know what she's going to do. I don't know what goal she had when she started. She must have had a schedule and a goal for maybe 35 kilometers. I don't know. Just our last minutes are very, very hard. You're trying to give everything you have. Yeah, that's for sure very difficult, and that's also why maybe not so many skaters are trying this. But let's say she's opening the door 2 minutes before having a little rest, probably. And she will have to go to the interview with us. Thank you, Karin, for the time. Thank you for the information. We appreciate to have you here. It's always a pleasure to see you around the track. So 168 lap. And 1 minute and a half to go. Yeah, you can see how she's like pushing and rolling. The rhythm is very different from the start, and it seems like maybe she started a little bit too fast, but that's part of the tactic also. She is more a 1,000 skater style, so those kind of skaters, they like to go full and resist the pain, and that's what she's doing, and she's doing great. And she likes to suffer on the skate, but we love to see this 170 laps. Just by looking, it's painful on my legs because I know a little bit how it is to do this. It's really amazing. 170 laps already in 59 minutes. Kelon, excited to see this. You know it's history. You know that's the first official 1 hour record. And Kaling is pushing her to go fast, to go during this last minute. 30 seconds to go, so you know also the distance. When the gun will tell her that the hour is finished, she still have to continue a little bit more because she has to finish the current lap. So we are able to calculate the official distance, and she's using the arm now. She's giving everything. That's 5 seconds. So it's the last lap actually. So 20.5 seconds. Der Lauf ist abgeschossen und jetzt muss sie die Runde beenden, damit das korrekte Ergebnis errechnet werden kann. And last corner, that's finish. 173 laps. Oh, she don't even want to stop. That's nice. She do a little bonus. Yes. She's done. So why not? The hour, and she has to slow down. 18.9 I think I saw in the last lap she did, so quite impressive. Kaylin Darwin. Oh, that's nice to finish, I guess, after 1 hour alone on the track at that speed. It's gonna take few hours, few days probably. So unofficial distance 34.351 kilometers. So that's a lot. We have to calculate, the referee have to calculate the official distance. So it will take a little bit of time, but we already know she make this new world record. Neuer Weltrekord über die Stunde. Neuer World Hour Record. Marijke Thom mit einer inoffiziellen Distanz von 34 Kilometer 351. Und sie ist erstmal in die Area of Call reingerollt, hat sich dort mal vorsichtig hingesetzt. She's just sitting on the ground now. She don't want to stand up anymore.
She is in the area of goal, not moving anymore. That's how hard it is, and that's what Felix can see now. He's ready, but he knows how hard it's gonna be. Yeah, a little bit of water. That was amazing performance. Rainer Kibberler ist dort, der Chef der deutschen Speedskater. Nadja Wenger, ihre Teamkollegin, ist dort. Und im Moment wirklich am Ende. Sie hat alles gegeben auf dieser Stunde. 34,351 Kilometer stehen im Moment als inoffizielle Distanz. Die muss natürlich erst gegengerechnet werden durch die Referees, durch die Schiedsrichter, genauso wie es das neue Reglement vorsieht. Und Mareike Thum hier dabei, Luft zu schnappen, Wasser zu sich zu nehmen. How difficult is this? That's nice. And if you like to skate, and if you like to compare yourself to Marike, tomorrow or this afternoon, later in the day, you can take your skate and go skate for 1 hour and try to check on your GPS what distance you can reach. And tell us in the comments later in the video, but that's amazing. I'm not able to skate that fast for sure. 34.361 meter. Neuer Weltrekord. Unofficial for the moment, but for sure a new record. Yeah. Neuer Weltrekord über die Stunde hier in Geisingen beim Weltrekordversuch. Und Sie sehen, was jetzt dringend notwendig ist. Wasser, 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 Flüssigkeit. Yes, thank you, Marike, for making this history. We could feel the atmosphere in the arena. We hope you can feel this from your home watching this video. Thank you for the support. And we keep watching because now we still have some more. She can have a nice lap with the flag. Maybe she don't want to do one more lap for today, but she have to do it. She makes something special. She wrote something on the book. She put her name on the palmarès. We say in France. I don't know if we say this in English too. Yes. So. But I think you understand. She is in the history book of speed skating, inline speed skating. Ja, Mareike Thum hat heute Inline-Speedskating-Geschichte geschrieben. Sie hat den Stundenweltrekord auf über 34 Stundenkilometer nach oben geschraubt und sie holt sich hier den Applaus, den sie verdient hat, ab. Allez, you're quite some people on the live. Show her some love, give her some nice comments, because that's not easy to do. And she is going to Sabine. You see also Sebastian Baumgartner here, one of the cool coach. He's teaching skating all around the world. And the sprinters, they are getting ready on track. Felix is on his bike. Yes. Thomas, don't cry. It's nice. There is some emotion around the track, yes. I can tell you. And my neighbor is almost crying. You cannot see it on the video, but I don't tell. That's nice moment. But it's just the beginning. But it was quite intense. Yes, all the team here has worked so hard for the last weeks, for the last days. And this is the moment we've worked for. Yep. And we are glad to have Mareike on this last lap for this day with the flag. Livio and Nadia, our congratulations, the teammates from the team Arena Geisingen. And we're hoping to have Mareike in the interview soon to get an oat tone. Yeah, that's nice to see. This is the moment we are missing at the moment. We want some race. We are competitors. We love to go fast. And we love to see Mareike Thum go fast like this for 1 hour. And it makes us think how much we already miss competition. But all together, we will make it good in few months. Maybe next year we will have a great season again. And we will see more and more skaters going for this, going for any kind of racings on inline skates. That's what we love. And that's why we decide to organize something today to show you some love, to show you what we love to do.
and there was a great team. There is more than 30 people working on this project to make it go since few weeks, few months already. There was a lot of meeting. Thanks to the social media to help, thanks to the new communication system, because everybody was working for home to make this possible. So that's quite good. And thanks for all the people watching this live. We see in the comment you have people from South America, some people from USA, some people from Poland, from Germany, from India. That's good. Thanks for the comments. Keep going, keep pushing the comments. The more comments you put in the video, the more it will promote it and the more the sport will be discovered by new people. So show some love to the skater, put some nice words to them, and I think probably she will have to go soon in the interview area. So the sprinters are warming up again. They will go for the Dobbin sprint, 200 meter flying. So it's 200 meters because it's a 200 meter track, except if today it's a 198.3 measured on the white line. So for the record, we have then the official distance like this. Felix is probably still on his bike. We didn't see it so much, but he had a specific protocol that he managed to do with his coach and with his friends. That's quite nice actually, because the team all around him was cool with his friends and skating partners, Sebi, Timo. They are doing great job to help him. There are some friends who come from Darmstadt to here on bikes to support him, 200 kilometers something. So that's nice to see all his friends coming. Yeah, I think we are having soon an interview. Maybe Andreas, he will get Mariko in the interview zone. That would be cool. The referees, they are still calculating the official distance. It takes a bit of time, but all the organizing committee, we want to make this perfect and clean. So there is check and double check, and you know how the German, they like that everything is perfect. So we have to make sure that we have the perfect distance announced at the right moment. Ja, alles muss nach dem neuen Reglement abgearbeitet werden. Wir sind froh, dass es dieses neue Reglement gibt, und wir wollen hier seitens der Organisation natürlich auch alles sauber abarbeiten. Es ist das erste Mal, dass nach diesem Reglement gelaufen wird, dass ein Rekord nach diesem Reglement aufgestellt wurde. Und wir wollen den Offiziellen noch ein bisschen Zeit geben, damit alles seine Richtigkeit hat, damit alles in trockenen Tüchern ist und sicher ist. Und wir schauen ein bisschen nach vorne, die 200 Meter auf der fliegenden Runde. Ein bisschen anders als die 100 Meter stehen, das heißt, die Skater nehmen 1,5 Runden Anlauf und absolvieren dann eine super schnelle Runde. Und wir sind gespannt auf diese Kontrast vorhin. Die Langstrecke über 1 Stunde, inoffizieller Weltrekord 34,361 Kilometer. Und jetzt Kontrast mit den 200 Meter über die fliegende Runde. Und wir sind gespannt, ob wir in die Bereiche kommen, die vorhin angesprochen wurden. Die 14.0. 14.0 ist angestrebt hier, und alles, was unter der 14.0 wäre absolute Weltklasse. Alles, was unter 14.0 ist. Aber wie gesagt, es fehlt im Moment an Wettkampferfahrung, an Wettkampfbelastung. Keine Frühjahrsklassiker, keine Rennen in Geisingen hier, keine Rennen in Groß-Gerau, Trappist cancelled. All the race we love. We love those races in Europe and all around the world. Every European track competitions are cancelled. Die Sportler hatten keine Möglichkeit, sich bisher zu messen. Und das Training wurde komplett durch. Soon we will have the interview. I can see Marika Tum is in the interview zone. I'm so curious to know about how she feels. Yes, I know it was painful. Me too. But I want to know how proud she is to make this. I mean, I'm sure she is proud. Leon,
Yeah, Leon is getting ready for the interview. Andreas too, I guess. Allez, it's time that we know a little bit more. I'm so excited. It's a great day for skating. I can see Frank Fierce. I think of Tristan Loire. The guys got this record before. They know it's important day. All the girls that did the record before. So Linda, Karin. Always amazing. And Leon, are you ready? Can you start? Tell us yes, we what can happened. Start here. And we have now Mareike with us. Also Mareike haben wir jetzt neben uns. Und natürlich bei vielen solcher Sportarten ist die Standardfrage natürlich, wie fühlst du dich danach? How do you feel after this race? Ja, ich bin einfach nur froh, dass es jetzt vorbei ist. Das war eine sehr, sehr lange Stunde, aber es ist geschafft und Respekt an jeden, der das probieren möchte, auch mal zu brechen. Auf Englisch? Yeah, I'm just happy that it's over and everyone who want to break the record again, respect if you want to try it. It's a long hour. Today it's pretty hot here inside this hall. How can you skate in these conditions? Is it more positive for you, or do you say, oh my gosh, it was a little bit too hot? Yeah, it's like 32 or 30. Ja, es sind so 32, 33 Grad hier drin, also around 32, 33 degrees in here. And it's quite hot, and I only had one bottle with me, but it's quite hard to drink in that hour, and so I think it's quite hard with the hydration, and yeah. I think it makes the track faster, but I think it's a little bit too hot. Yeah. Was there any moment in the race where you said, oh my gosh, I can't do it, I'm at the end, I don't want to do 10 or 15 or 5 more minutes, or how do you feel it? Ja, ich denke mal, man hat es gesehen. Also ich hatte zwischendurch mal so 2 größere Tiefs, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Es ist nicht mal die Hälfte aber ich meine, ich hatte keine große Wahl, als einfach weiterzulaufen. Yeah, it was quite hard after like 20 or 30 minutes. I had 2 like breaks where I couldn't skate anymore because I had like a little bit cramping in my legs and I wanted to give up, but I started it, so I had to kind of finish it. And that's what I tried. Ja, vielen Dank, Mareike. Du natürlich erstmal schön entspannt noch, viel trinken natürlich. Und wir geben dann wieder nach oben zu unseren Kollegen. Yeah, thanks for the interview, thanks for it. I'm curious what distance she expected to do, but oh, what a performance. I had pain in my legs just by watching this. Yes, me too. But we have more to come. We have some sprint coming soon. And the flying lap event called Dobbin Sprint. Because that was one of the favorite exercise of Kellon Dobbin. When we train back in the days, like 20 years ago, all the sprinters, they love to do the flying lap. And Kellon Dobbin was one of the best in this game. So we call this event the Dobbin Sprint. Trying to make one lap, not from 0 speed, but as fast as possible. Not sure of the record, it's 13.8 something. I think Edwin Estrada had the record before. Yes, maybe. Best human effort. Yeah. And now Ron Poklic is on the track round. Taking the speed, yeah. Last corner before getting the lap time. And let's go. He's on the track. He's on the flying lap. 200 meters for Ron Poklic. Last corner. He's attacking quite fast. Little rolling moment in the middle of the corner and super speed legs out of the corner. Eagle finish and 14.348. I think it's his best time. I think it's his new PB for him. It's not the fastest track, the fastest lap for him on the fastest track, but I think it's a quite good performance. It shows that the track is fast today. It's quite good to have the reference of the sprinters like this, because we can see if it's I think it's his new PB. He had a 14.43 before, and now he did 14.34, so it's almost 0.1 faster than his lap time. That's show also how the sprinters in Germany are making progress even during the COVID-19 period. They train good, they get faster and faster. And which is the next skater? Ja, Ron Poklic hatte seine persönliche Bestzeit bisher bei 14.43 und nun mit einer
14,341. 3,48 korrigierte Zeit. Neue persönliche Bestleistung für Ron Puglic. Und wir haben auf jeden Fall einen neuen deutschen Rekord heute, denn diese Distanz wurde offiziell noch nie als Rekord gelaufen. And now I see the second skater getting on the track. Jan Martin Meder, skater from Power Slide. Previous skater was from Takino team, now Power Slide team on the track. I think he did his PB last week on the training with the national team. I think he did 14.16, if I'm right, which was Yes, his you're PB right. last weekend. So let's see if he can do better today on this track. I think he's gonna go next 100 meters. Last corner, going a little bit up and down now to build the speed. Out of the corner, a lot of speed leg and quite some impressive contact push. A little longer long stop. rolling. Yeah, long rolling in the first corner, but that's possible when they go fast. Correct this. Yeah, still a long rolling in the second corner. A lot of speed leg out of the corner. Eagle finish and 13.853. It would be A new record, maybe. new record. Ooh. This is a really Ooh. fast lap. Under 14 is already amazing. So let's Yes. check if the time is correct. We have always some little calculation to make sure that everything is good, but 13.85 adds off if everything good. Maybe we should check what was the time from Edwin Estrada in the past, because having the best time in the flying lap in Geisingen, it's something amazing. I think it was 13.8. So at least in the top 3 best time ever. Yes. On a flying lap, on a Dublin sprint. This was really, Ooh. really fast. I'm surprised. I'm still shocked. Under 14 seconds, I was not ready to see a 1-3 number on the screen. And there was a long rolling. Yeah, long rolling. phase. Oh, but that's also possible. Well, I mean, when you go fast, it's very hard to keep skating in the turn. So that could be 2 possibilities. When you see a long rolling, or he's going super fast, or he's having technical problem. But it looks like he was quite stable in the corner. So it's gonna be out. It put a little bit of pressure on Simon. And I think 13,8,5. Das macht Druck auf alle anderen, now die da Etienne noch Ramali on the ausstehen. track. I think, yeah. That's a good day for record for PB. Yes. Etienne Ramali. Etienne He's Ramali. gonna go next lap. He's 150 Going meters. fast now. Yeah, building the spin is a Oh, little misstep. Yes. But last corner, he's going up and going down now to build the speed. Lot of speed leg out of the corner. He's jumping and moving as fast as possible. Yes, Oh, now little the missing flag step. The shots. I feel there is quite some mistake in this lap so far, but it can happen when they go super fast also. Second corner is much better. Yes, he did it. 14.479. Now it's quite slower. I think he did also mistake at the first corner, and then it's There very were difficult. 2 mistakes. Yep. So in those it's corners. at this level you cannot make any mistake on one lap, and it's very difficult because you have pressure, especially when a guy goes on 13 something before you. It gives you even more motivation. There are competitors, and Etienne, he like to win also, he like to go fast. So I'm sure he took all the risk, maybe a little bit too much, but that is also how you do to get the best time. Now, next skater, probably Laetitia Schimek. Laetitia Schimek. Die schnelle Dame im Feld. Persönliche Bestzeit bisher 15:03. 15:03. So maybe 14 something. Yeah, I think that would make her day if she go under 15 seconds. I cannot go that fast actually. Yes, but For the little story, I was at the same training as her yesterday, and I did also a little flying lap, and she was hoping to still be faster than me, but she is still faster than me. yes, I'm sure. So 1 lap to go She before did lots making. of work in the last few weeks Yeah. in sprint. You can see also, if you follow her on Instagram, you can see how much she trains, and even if it's a special condition, she arrange her house so she can train good. And now last corner to build the speed.
it's very important to arrive full speed, and she take a short line, almost middle track, lot of cross at the beginning, little short step, and a very perfect trajectory. Almost jumping in the straight line, attacking the last corner, rolling and out of the corner fast. That looks fast, but 15.17. I think maybe a little bit too nervous. It's not always a good sign when you see the skater move the legs too fast. Actually, as a sprinter, you need to have a good contact ground. And if you move too fast, which is what the sprinter like to do, sometimes it's not always faster. So that's already a good time, 15.17. It's not so far from the PB, but maybe a little bit too nervous. They get excited, the sprinters, and with the time, like what Jan Martin did, woo, it put the pressure on everybody. Yeah. Everybody said, it's a good day, Simon. I can make my record, let's go for it. Yes. So Simon has to do it. Yeah, so make your eyes ready. You will see probably some speed that you are not used to see. Your brain will maybe not understand how fast he can go. So be ready to get shocked. Simon is one of the fastest guys in the world. He has pressure for sure because Jan Martin puts the limit below all expectation. So I know Simon, he will take any risk. He wants to win this little sprint event today. How much risk is in it to go really fast? We are speaking about millimeters and details. You want to miss no step during 200 meters, even during more than this, because you have to build a lot of speed. And he's going already crazy fast. I love this guy, I love his technique. And out of the corner and inside the corner, full speed, little shaking in the middle. Yeah, that's the moment where he's so amazing. Almost no straight line for him. It's like a round almost. That's going really fast. I don't want to look. Ooh, 13.9. That's two guys under the 14. That's not every day we see this. So congratulations, guys. But Jan Martin, did you find a shortcut on the track? How did you do this? That was super fast. This was super fast and it didn't look super fast. Yeah. Some room to improve still. Yes. So that's good. Congratulations to all the sprinters to make the show, to give also some action. And to give time for Felix to warm up on his bike, yes, to get ready on his skates. And he's getting on the track. Now we have Felix on the track in his new aero skin suit made by BioRacer. It's a new Felix skin suit. It's the third edition of his skin suit. And if you want to buy this skin suit, there is, I think, 50 skin suit available. You can contact him on his Instagram. It's €80 per skin suit, and it's going to help him to finance this event, to make this possible today. Everybody do effort. I think there is lot of action around this, but I love this skin suit, and it's probably time for a new video. Hey, I'm Matthias, and I'm sitting here to talk about Felix. And Felix, I know him since I think he has diapers. So he skated with his diapers on, and he was a junior, and since ever he is with Powerslide. So when he was smaller, I tried to make him jealous that I was really, really good, and I once had a world record. And actually back when in '86 we made a world record attempt on a 400 meter track, and we did quite some world records, and I did the 20K. So since ever he was on our team, I was saying, hey Felix, you should do a world record, because you are one of the only guys who can really do it in the whole world. So we were talking since many years, Scott was talking with him, and so it all came down, and now he has everything. He has achieved like everything in his life. European champion, world champion, he crushed the marathon in Berlin last year. So what else to go for than the world record hour? And here I'm sitting, and soon Felix will go for it, and I'm 100% sure he will break it. And maybe in the next years, every year, he will break and set a new world record until he is 50 years old and has an average of 50k an hour on the world hour record. So, Felix, 100% trust in you. Thanks for all the years you have been with us, and go for it. Thanks. Ja, sehr spezielle Zeit im Moment.
keine Wettkämpfe, keine tatsächlichen Trainingsziele, aber natürlich Raum, sich auf eine Stunde vorzubereiten. Und diesen Raum hat Felix genutzt. Er hat viel investiert, er hat viel gearbeitet, zusammen mit dem deutschen Verband, mit dem Drive. Er hat viel gearbeitet, auch im Austausch mit World Skate, diese neuen Rules auf den Weg zu bringen für dieses Wettkampfformat. Und er hat mir im Interview vor diesem Wettkampf gesagt, wir haben sonst die Europameisterschaften, wir haben davor die Frühjahrsklassiker, wir haben dann die Weltmeisterschaft als Saisonhöhepunkt. Und es ist kaum Platz, diesen Stundenweltrekord tatsächlich seriös vorzubereiten. Wir sehen ihn hier im Bild. Davor Kati Rompos. Sie wird ihn ganz besonders heute unterstützen, wenn sie hier an der Bahn ist. Sie ist selber Inline-Speedskaterin. Die beiden leben zusammen und das ist bestimmt eine ganz, ganz große Motivation für den Felix. Ja, wenn nicht in diesem Jahr, wann dann? Dieses Jahr gibt es tatsächlich den Raum, sich auf dieses Wettkampfformat vorzubereiten. Also alles richtig gemacht im Moment in einem Jahr, in dem es sonst keine Höhepunkte geben wird. Covid-19 tut das Übrige, aber diesen Wettkampf gegen die Stunde, diesen Wettkampf anzunehmen, sich vorzubereiten und uns hier so großen Sport zu bieten. Mareike hat es getan, Felix wird es tun. Die Sprinter haben neue deutsche Rekorde über die 100 Meter und über die 200 Meter Flying Lap laufen heute und wir sind stolz darauf, den Felix begleiten zu dürfen durch seine Stunde. Wir sind stolz darauf, was Mareike bereits geleistet hat. Und wir sind natürlich gespannt darauf. Wir sehen hier den Felix bei den letzten Vorbereitungen. Und wir wollen mal reinschauen, was Felix als junger Skater getan hat. Haben wir noch den Clip? Nein. Okay, wir sind ein bisschen später dran als der Zeitplan. Das heißt, wir gehen jetzt nicht mehr in den Clip. Wir gehen direkt. Right, few minutes from the start, not even 2 minutes from the start, Felix is going back on track. As you can see, he has all the staff around him. A lot of friends is helping, a lot of specialists. And you see he has some cool jacket and everything with ice to keep the body at the right temperature as long as possible before the start, because it's special condition today. But we have a clip before the start, I think. Felix is on the start line. The referee gave him the last commando and the rules. Isaac, the photograph on the side, taking picture of the day. Probably we love all the picture he do for skating, even if he do also pictures for all the sport now. He is still one of our favorites. Felix, ready in his new Aero skin suit from BioRacer on the starting line, ready to go for 1 hour. And it's time, let's go. Quite fast start. He's motivated like never. I spoke with him yesterday and this morning, and he's fit like if it was World Championship. He's actually 3.5 kilo lighter than normal. He trained like hell to make this like a special day for him. First lap, 19.9. So already the first lap with a standing start already over or close to 36 kilometers an hour. If you know Felix, you know that he wants to go super fast, and 17.1 for the first lap. That's over 40 kilometers an hour if you keep this speed. Now you will see it's probably a little bit over his speed. I think he said something around 17.8, 17.9 would be the perfect speed. If you want to beat the 40 kilometer mark, it's not gonna be easy, but you need a 17.7 average, I think. At the moment, 18.2 average because of the standing start. You can also check also his tempo. The goal and the previous official record, let's say
from my friend Frank Fierce, 36.5 kilometers. Is the most famous mark in our sport at the moment for this event. Before Frank Fierce, we had Tristan Loire, the French guy, who was the specialist of long distance, also like Felix and like Frank. Also one Italian skater had a similar 1 hour record, but on the road, on open road, so it's a little bit different. And Felix is going rocket speed under 18 seconds per lap. If you can imagine, if you have a Vesmaco track 200 meters near your house and you try to go for just one lap 18 seconds, you will know how it feels. And Felix will go for this for 1 hour. Then you see the lap time, 17.9, 17.9, 17.7, ooh, 18.0 now. Yep, already 7 laps in 2 minutes. Like, unbelievable. Average speed 39.54. Feel free to send many messages to give him some power. It's an hour of power. So we want to push Felix like we pushed Marika before. We know already how hard it is to do this. And of course, if you want to support Felix, you can always go on his Instagram, subscribe for it. You can always go on his YouTube channel and push for it. He likes to have more subscribers also, like we always do. There is more and more inline skater doing a good job with YouTube. That's a good way to promote our sport. And now all the focus, all the skating community is looking at Felix using 4 times 110 millimeters. That's the official setup that the World Skate make official for this race. Ja, 110 Millimeter stehen für Bahnrennen auf dem Regelwerk. Nur 110 Millimeter dürfen gelaufen werden auf den Bahnen, auf den Straßen 125 Millimeter. Und so wie das sonst für die Bahnrennen üblich ist, haben wir das auch hier beim Stundenweltrekord auf der Bahn hier in Geisingen. Wir sehen im Bild im Moment die Besitzerin Sabine Uhrig, die alle Events, die hier stattfinden, mit Herzblut für das Inline-Speedskaten begleitet. Und wir wollen mal reinhören in einen Videoclip, den wir von Roland Klöß haben. Roland Klöß ist der Jugendtrainer von Felix und wir sind gespannt, was er uns erzählt. Hi Felix, now you're a few hours before your next destination. Let's take a look into the past. We know each other from our club in Darmstadt since we have started skating as a little kid. I remember your first big event, the marathon in Flensburg. You was 6 years old. Before you left for your first junior European championship, I gave you one of the quad wheels on which I skated on one of my 2 world records over 2 and 5K. Later on, in a discussion with your father, we created our own club team, the Destination Team, sponsored by Powerslide. In the first team meeting, I spoke Und wir to sind the zurück team members bei and Felix. their parents Im about Moment the vision 17 to Runden be und Sie sehen European es an champion, der world champion, and to Rundenzeitentafel. be one of the Wir haben die fastest skaters. 17, 9, 17, At 8, this time, 17, a 8, lot of 17, them 9 thought, über die what letzten is he Runden. talking about? But our vision became reality. A lot of these former team members won medals in the European and the Worlds. You being one of them. For me, it's still an unbelievable story which will be ever part of me. Once I inspired you, and now I'm following you, your outstanding and inspiring way of skating. For now, I wish you all the best for the record attempt. Go for your destination. Roland, Entschuldigung bitte, ich hatte das Live-Bild und dachte, es gibt wieder etwas zu erzählen. Wir schauen auf die Rundenzeiten. 19 Runden hat Felix absolviert, 17,7, 17,9, 17,9. Also er bleibt im Moment beständig unter den 18. Und wir wissen es, er muss die 18 dauerhaft unterbieten, damit die 4 am Ende
vor dem Ergebnis steht, damit die 40-Stunden-Kilometer gefixt sind, muss eine durchschnittliche Rundenzeit unter 18 Sekunden sein. Und wenn Sie das mal probieren möchten, dann kommen Sie doch hierher zur Arena Geisingen und laufen mal eine 18er Runde. Wir hatten das im Jugendtraining vor 2 Wochen einmal gespielt. Wir hatten diskutiert über diesen Weltrekordversuch und haben unsere Jugendläufer mal 18er Runden laufen lassen. Das ist schon ganz schön schnell. Und wir haben dann hochgerechnet, das über eine Stunde zu halten, dieses Tempo. 18er Runden oder unter 18 Runden ergeht im Moment 18,8, 18,6, 18,8. Also ganz, ganz, ganz gleichmäßig, so wie das Mareike am Anfang auch getan hat. Und wir hoffen natürlich, dass Felix hier diese Pace halten kann. It's 39.7 kilometers an hour for the moment. Let's show how hard it's gonna be to break the 40 kilometers an hour, but he's on the right speed. He knows he have to be under control at the beginning. He knows every detail actually, and you see also the difference of technique with Marco. He is going much more deep out of the corner, almost like crossing 1/3 of the straight line. He's doing still a cross. So that's a different technique also because the speed is a little bit different, but he's still doing 2 push with the left leg. So he takes the track a little bit differently. Out of the corner, he go really deep with crossing, and out of the straight line, he go really deep with the straight line. So he take the track in a different way, but both they take the shortest distance as possible. And it's time to listen one of his best friend and one his teammate Bart Swings, who will give him some support now. Hey everybody, hey Felix. First of all, good luck with the world hour record. I'm wishing you all the best, and I have full faith in you. I believe you will crush the old record, and you're a strong guy, you're fast, and grinding for 1 hour. I believe it's one of your strengths, so I'm looking forward to watching you race, watching you go full for 1 hour. So yeah, it will be amazing. I also want to say thanks for doing it, because I think it's really good for the inline speed skating world that our record is back into it, and maybe some other skaters will be also triggered for doing it and attempting it after you. Maybe they will be a little bit less attempted after seeing your record, because I believe it will be very hard and very strong. So maybe one day I will do it too. I don't know yet. Won't be for the near future. But of course, world hour record it's something special. So yeah, you never know. And yeah, if I have some advice for you, I would say it will be a mental game. 1 hour is long to skate on your own. So be prepared for the mental game, and have some intermediate goals and skate good lines, because that would help you a lot. So all the best of luck, Felix, and I believe in you for sure. Yeah, Bart Swing, one of the strongest guys on earth, multiple winner of Berlin Marathon, of course. And they love to train together, they love to race together. And today, it's Felix's time to shine on this Vesmaco track in Arena Geisingen, bringing the speed slowly to the mark of 39.82 kilometers an hour. Now that's amazing. I think it's going faster and faster at the moment, so it's quite good. The technique is good, and he's using one arm in the corner. It's a little bit different from what Mark was doing before. Ja, wir sehen deutliche Unterschiede. Pascal hat gesagt, a little bit different. Felix benutzt einen Arm durch die Kurve. Das hat Mareike nicht getan. Sie hatte die Arme ständig abgelegt. Aber das ist natürlich Teil der persönlichen Lauftechnik und Teil des Plans. Alle haben sich hier wirklich sehr, sehr lange und intensiv vorbereitet, haben Dinge ausprobiert. Wie geht es am besten, wie geht es am schnellsten, wie komme ich durch die Stunde, und wir sind ständig unter 18 Sekunden. 17,92, 17,93, 8,793, also
wie ein Uhrwerk. Im Moment Felix unter 18 Sekunden. It's good moment. It's time to promote the sport. If you have the opportunity, share the link of this video on your social media. And it's gonna time to show some love and support with cool message to Felix. You can always write something and we will sending back to him, maybe through the mic here, so he can see that everybody's behind him to push him to make the record. We want to break, and he's going now over 40 kilometers an hour average with this lap time of 17.83. 12 minutes of race and already 40 laps. That's something crazy. And maybe soon we will have also some feedback from the sprinters that did the sprint event before. We had really cool time that show that the track is fast today. It's warm in the arena, but it's also fast. So it's a good thing. Warum ist der Kurs hier, die Bahn in Geisingen, warum ist sie so schnell? Sie ist bedeckt durch einen Überzug von Vesmaco. Das sind wirklich die schnellsten Beläge für Inline-Speedskating-Bahnen. And they are probably much faster than asphalt. Yeah, it's the Vesmaco material is the best you can get for a speed skating track like this. And here is the highest reference that they have. When they built the Arena Geisingen, they had in mind to make the fastest track in the world. So they make the corner a little bit wider, the straight line a little bit shorter, but still following the rules, of course. And they decide to put the best material available, so the Duraflex from Vesmaco is the best one at the moment, and that's why all the skaters, they love to come to skate here, and that's why Felix and Marike decide to make this attempt on this track, because he's known as the fastest track in the world at the moment. And I think we can listen to Vesmaco. We have a video clip from Vesmaco, and we will hear what they have to say. Vesmaco nei suoi 54 anni di storia si è conquistato il ruolo di leader mondiale sia nella produzione che nell'applicazione di resine sintetiche per pavimentazioni civili e sportive. L'azienda è nata nel 1966 dalla lungimiranza del fondatore, mio padre, Romano Maria Cacciani, e sotto la sua guida si è distinta in tutto il mondo come azienda seria e affidabile, produttrice del ciclosistema per le piste di pattinaggio più veloci al mondo, le famosissime Vesmaco Tracks. Dal 2017, anno della sua scomparsa, portò avanti Vesmaco con vero orgoglio, con la sua stessa passione e determinazione. Il nostro sistema studiato per la realizzazione di piste di pattinaggio, il Duraflex 101 SP Roller Professional, è stato ideato e progettato per la pista dell'Aquila, dove in occasione dei campionati mondiali di pattinaggio a velocità del 2004 è stato presentato per la prima volta, riscuotendo un enorme successo tra gli atleti che da quel momento in poi hanno iniziato a chiedere alle rispettive federazioni delle piste come quelle dell'Aquila. Possiamo quindi dire che Vesmaco ha rivoluzionato la pratica del pattinaggio, un'innovazione che ha annullato il vecchio concetto di pista in calcestruzzo, proponendo una superficie con ottima aderenza e elevato grado di scorrevolezza sia effettiva che percepita. Un successo confermato dai numerosi feedback che ci arrivano sia dalle società sportive che dagli atleti professionisti rispetto a un importante miglioramento dei propri tempi personali sulla Vesmaco Track rispetto alla stessa pista senza il rivestimento. Il mercato di Vesmaco è molto ampio, sia parlando di superfici sportive che aprendo la categoria del civile. Nel caso dello sport, infatti, oltre alle Vesmaco Tracks di corsa e artistico, produciamo e applichiamo anche rivestimento per piste da hockey, campi da tennis e superfici multisport. Per quello che riguarda il civile, le applicazioni possono essere tantissime: parcheggi, superfici, piste ciclopedonali, cartodromi e grandi aree in genere. Vesmaco oggi vanta una squadra molto dinamica e affiatata,
sia per la qualità di relazione e logistica che dialoga con il mondo, sia come team impegnato su tutti gli aspetti tecnici, ricerca e sviluppo, sopralluoghi per le necessarie valutazioni, consulenze tecniche e ovviamente l'applicazione dei prodotti. La soddisfazione e i tanti successi che abbiamo ottenuto ci stimolano e ci aprono sempre a nuove collaborazioni che rafforzano la nostra voglia di fare e di fare sempre meglio. Proprio per il 2020, infatti, per il pattinaggio corsa abbiamo stretto un importante rapporto con Francesca Lollobrigida, pluricampionessa mondiale di pattinaggio a velocità e oggi ambasciatrice di Desmaco. Yes, was another interview from Desmaco helping us for this event today, and we are back on track with Felix, which is managing to go a little bit of very close to 40 kilometers an hour, 39.84 average at the moment, lap time 17.9. He had his first lap time 18.01, little slowing down, but that's just millimeters we are talking about. He's going like still rocket speed, and he's still looking super solid technique, like nothing is moving extra. It looks like it's gonna be a good day for speed skating, and you see lap time as soon as you go 1/10 of a second faster, he is over the 40 kilometers an hour, so maybe it's possible to make the new mark today. That would be amazing for the sport. Imagine an inline speed skater going 1 hour solo effort on the track, setting 40 kilometers an hour. That would be amazing. I mean, if you want to try it later after this, good luck. It will be an amazing preparation. But now it's time to go back a little bit with the sprinters that are ready for the interview. And Leon, you can start. We have two good sprinters that can tell us how they feel on the track today. Yes, thank you, Pascal. Und jetzt haben wir wieder den Ron und den Jan neben mir. Und die haben jetzt ihren Double-Sprint hinter sich gelegt mit Wahnsinnszeiten. Der Ron mit 14,348 Sekunden und der Jan mit 13,853 Sekunden. Neuer deutscher Rekord. Und wie fühlt euch danach? Ja, ich bin jetzt super happy darüber, dass ich diese Zeit gelaufen bin. Bei einem Training bin ich schon 14,1 gelaufen und war darüber schon echt stolz. Und dass jetzt sowas dabei rauskommt, eine 13er Zeit, ist halt echt der Hammer. Ja, ich bin letzte Woche schon eine 14,4 gelaufen, das war meine persönliche Bestzeit bis dahin, konnte jetzt nochmal schlagen, also bin wirklich sehr stolz darüber und gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Und wir haben hier so eine kleine Uhr hier stehen, also stehen 32 Grad auf der Uhr. Wie haben Sie sich jetzt auf dem Double Sprint ausgewirkt? Wie warm war es jetzt wirklich da unten im Hexenkessel? Also zum Glück haben wir die Möglichkeit, uns draußen warm zu machen, das ist schon mal ein Vorteil, finde ich. Und natürlich, umso wärmer es ist, umso schneller wird die Bahn, das hat man halt, glaube ich, auch gemerkt. Gerade beim Jan, der ist halt super Zeit gelaufen. Und genau, halt je wärmer die Temperaturen sind, je wärmer wird halt auch die Bahn. Und genauso wird es schneller, aber auch gleichzeitig rutschiger. Deswegen ist halt auch immer so eine kleine Rollenwahl, die man hat, ob man jetzt weicher geht oder lieber auf den Roll setzt. Ich habe mich dazu entschieden, noch ein bisschen weicher zu gehen. Und somit hatte ich den perfekten Grip in der Kurve und es ging super. Ja, ich wurde noch informiert. Pascal, ich hatte gehört, du hast noch eine Frage an den Jan. Also wird er mir dann übers Ohr sagen. Also, was ist deine Frage? Yeah, of course. I want to know how it feels. And when he saw his time on the screenboard, did he expect to go so fast because he destroyed his personal best? What was his feeling when he just crossed the line and saw the time? Er fragte dich gerade, wie hast du dich gefühlt, als du die Zeit auf der Tafel gesehen hast, als du die Linie überkreuzt hast. Also wir haben schon eben gefragt, wo hast du den abgekürzt? Aber du hast ja alles richtig gemacht. Also wie war dein Gefühl, diese neue persönliche Bestzeit und neuen Rekord zu haben? Ja, also es war einfach total heftig. Ich bin da über die Linie, habe die Zeit gesehen, konnte erst nicht glauben, habe ich dann drüber gefreut, dass halt dann eine 13 vom Komma steht und die Zahl dahinter erstmal gar nicht beachtet. Bis ich dann rausgekommen bin und gesagt habe, dass es eine 13,8 ist, dachte ich mir so, okay, 13,8 halt doch nochmal richtig schnell, was halt für 13 halt so schon ist und ja, einfach mega stolz. Yeah, he said that he was unbelievable to see this time and he saw the 13 before the comma and now afterwards the 8. He is happy to have this new record, personal record and German record.
So, auch von mir noch eine letzte Frage. Es war jetzt euer letzter Rennen quasi für heute. Wie sehen eure Zukunftspläne aus? Also für die kommenden Jahre, das nächste Jahr steht ja quasi als Training schon bereit. Genau, also in den kommenden Jahren, also nächstes Jahr definitiv die WM mitnehmen und die Qualifikation für die World Games schaffen. Und ich glaube, da kann ich auch fast für den Ron mitsprechen, sogar für den Ron mitsprechen, genau. Und ja, und dann auf jeden Fall die World Games sind das große Ziel, angestrebte Ziel und dann schauen, was halt definitiv noch kommt. Vielen Dank und ich gebe für einen kurzen Moment wieder nach oben an die beiden Moderatoren. Okay, thank you guys. Let's go back to Felix. He's going rocket speed and still 18.0, 17.9. Still everything under control after 73 laps in only 22 minutes. Ja, großartig, wie schnell der Felix dieses Rennen angeht. Vielen Dank auch von unserer Warte hier an die beiden sympathischen Sportsoldaten. Sie sind Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr, haben dort zusammen mit den Heimatvereinen und den Landesverbänden optimale Trainingsmöglichkeiten. Vielen Dank an die Unterstützung unserer Sportler in dieser nicht-olympischen Sportart. Das ist deutlich schwieriger, tatsächlich die Trainingsumfänge gehen zu können, die notwendig sind, um deutsche und natürlich auch internationale Topleistungen bringen zu können. Im Fall von Ron und Jan ist das die Bundeswehr und wir werden es gleich hören. Es gibt noch weitere Unterstützer, so wie wir das aus anderen Sportarten kennen. Und das ist natürlich sehr wichtig für den Sport, damit die jungen Sportler tatsächlich sich fokussiert auf ihre Trainingsarbeit begeben können. Wir schauen mal rein zu Felix. Wir haben die nächsten Sprinter unten, aber wir wollen mal einen Blick riskieren. Im Moment haben wir 2 Runden mit 18.0 stehen. Alle anderen waren glatt unter 17. Jetzt wieder eine unter 18. Und immer noch sind wir in der Kalkulation nach oben immer noch ganz knapp unter der magischen 40 Stundenkilometer Grenze. Und natürlich sind wir gespannt, wie der Fahrplan von Felix aussieht, was er machen wird in der zweiten Hälfte des Rennens. Und wir haben die nächsten Interviewpartner, Leon, ich denke Simon und Etienne sind unten bereit. Ja, jetzt haben wir Simon Albrecht und Etienne Ramali wieder. Machen wir mal kurz was. Ja, jetzt ist es an. Das Mikrofon hier. Wir haben eben schon die beiden jüngeren Sportler gesehen. Simon, deine Zeit eine 13.926. Bist du mit der Zeit zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Zeit. Wie im Vorgespräch schon gedacht, mit der 14.0 wäre ich schon happy gewesen für jetzt. War jetzt noch mal ein bisschen schneller, sehr zufrieden. Heute ist super warm hier in der Halle, was für uns ideal ist. Dann wird die Bahn noch mal ein bisschen schneller. Deswegen ich 100% zufrieden. Es ist geschlagen geben gegen Jan, aber er hat eine richtig Hammerzeit heute rausgehauen. Also da Glückwunsch an ihn auf jeden Fall. Ja, das war wirklich beeindruckend. Und Etienne, ich habe hier bei dir eine Zeit von 14,479. Es ist auch eine verdammt schnelle Zeit, zumindest für mich auf jeden Fall. Wie hast du dich gefühlt auf dieser Runde? Heute gar nicht so gut. Ich glaube, ich habe einfach zu viel gewollt und bin etwas verkrampft gelaufen. Ja, aber weiter, geht ja weiter. Ja, ihr habt jetzt fertig. Wie sehen eigentlich eure Pläne jetzt für die kommenden Jahre, das kommende Jahr aus? Wir haben ja jetzt dieses Jahr kaum noch Wettkämpfe. Da wird wahrscheinlich viel auf nächstes Jahr schon trainiert. Habt ihr da noch große Ziele? Ich fange jetzt an mit der Vorbereitung für die Eissaison im Winter. Hatte ich eigentlich auch, bevor es feststand, dass wir jetzt hier einen Wettkampf machen, schon angefangen. Dann nochmal ein bisschen umgestellt jetzt für die Lab und die 100 Meter, aber mein Ziel jetzt liegt erstmal auf der Vorbereitung für die A-Saison. Gerade wie du schon gesagt hast, wir haben nicht mehr wirklich irgendwelche Wettkämpfe oder Events dieses Jahr, deswegen dann lieber auf den Winter fokussieren und dann nach dem Winter gut in die nächste Saison starten, die dann hoffentlich wieder stattfindet für uns. Und an dich, Eti, die gleiche Frage? Ich bin nicht auf dem Eis aktiv. Bei mir wird es eher so sein, dass ich mich mit meinem Trainer kurz schließe. Dann stehen wahrscheinlich ein paar Tests an und dann versuchen wir, mich fit zu bekommen für nächstes Jahr und hoffen, dass es Wettkämpfe gibt. Ja, ihr zwei, ihr seid eine Ikonen des Sportes. Viele kennen eure Namen. Da müssen wir natürlich auch mal fragen, ihr schon als Eingesessene,
Wie seht ihr jetzt die Zeit nach Corona? Wie wird sich unser Sport weiterentwickeln? Ja, dieses Jahr war schon mal, glaube ich, schon ein Schlag für uns. Gerade dadurch, dass jetzt bei uns ist zwar wieder einiges besser geworden mit Corona, aber gerade in vielen südamerikanischen Ländern, da geht es jetzt erst noch richtig los. Da können wir nur hoffen, dass sie es genauso schnell in den Griff bekommen wieder wie wir. Weil sonst könnte es, wenn es da noch länger dauert, auch für nächstes Jahr noch ein bisschen bitter aussehen. Gerade weil die Weltmeisterschaft ja auch wieder in Kolumbien stattfinden soll, nur um ein Jahr verschoben. Aber ich drücke da die Daumen. Ich bin zuversichtlich, dass, wenn sich jeder an die Maßnahmen des Landes hält, dass wir das auch bis nächstes Jahr wieder in den Griff bekommen. Ich denke, es wird ein bisschen schwieriger. Also wenn es zu Wettkämpfen kommt, wahrscheinlich nur irgendwie europäisch oder in Deutschland. Ja, also ich höre es ja nur irgendwie von Leuten zum Beispiel aus Südamerika, dass die sind ja teilweise immer noch im Lockdown. Von daher ja, bin ich da ein bisschen pessimistischer als Simon. Ja, das muss es immer geben. Einige sind Pessimisten, andere sind Optimisten, aber wir hoffen natürlich alle, dass wir wieder alle unseren Sport und unsere Freizeit machen können. Und jetzt gucken wir nochmal wieder, was der Felix denn so auf der Bahn treibt. Wie schnell ist denn der da oben, Thomas? Ja, aktuell hat er eine 18 gelaufen, aber sonst immer unter der 17. Sie sehen es auf den Stunden, auf der Laptime-Anzeige. Also weiterhin etwa knapp unter der 40er Marke, was er anpeilt mit seiner Pace. It's quite easy to calculate also the lap time and the number of laps. If you want to be over 40 kilometers an hour, you have all the information on the screen, and we will be able to see how many laps also he did after 30 minutes. So in 2 minutes mark we will have half of the event, but so far so good, still solid. You can see the lap time 17:95, 95:96. That's how precise Felix can be. Only 0.01 delta difference lap time for 3 laps. That's really amazing. He's really under control. The mark from the official record from Frank Fierce is at something like 184 lap. So it's still a long way to go for Felix to be able to beat this record, I think. It's something like this, but he's 3.2 kilometers an hour average over this. So far everything good. Ja, und auf Runden übersetzt heißt das, wenn er über die 40 Stundenkilometer kommen möchte, dann muss er am Ende 202 Runden laufen, so grob über den Daumen. Dann ist die 4 vorne am Ergebnis. Aber was er hier macht, die Gleichmäßigkeit, mit der er läuft, bisher keine Veränderung an der Lauftechnik, der Rhythmus gleichmäßig, das sieht sehr, sehr solide aus. Und hier zahlt sich sicher die lange und intensive und zielgerichtete Vorbereitung aus. And we have another interview. I think Leticia Schimek is back in the interview zone. Leon, it's your turn again. You can go back and tell us some more about the sprinters. Ja, jetzt haben wir Leticia Schimek hier bei uns. Die einzige Dame heute, die sich an die Sprints rangetraut hat. Ich habe eine Zeit von, muss ich kurz gucken, 15,173 Sekunden. Also ich persönlich finde es immer noch eine schnelle Zeit. Wie hast du die gefühlt? Ja, auf jeden Fall sehr gut. Im Training war ich auf jeden Fall deutlich langsamer. Da habe ich schon gedacht, so, ob ich heute wirklich einen raushalten kann, weiß ich nicht. Aber die Beine waren gut. Ich habe genau die perfekte Linie getroffen, die ich treffen wollte. Und der Abstand zu den Jungs ist auch genauso, wie er eigentlich sein sollte, wenn man eine schnelle Zeit läuft. Deswegen, die Jungs sind ja auch mega stark gelaufen und meine Zeit, also damit bin ich auf jeden Fall super zufrieden. Meine Bestzeit ist es nicht, aber die bin ich damals vor der Europameisterschaft gelaufen, als sie hier war. Und da waren wir aber auch viel länger hier auf der Bahn, um uns vorzubereiten. Und deswegen für diese recht kurze Vorbereitungszeit ist das auf jeden Fall schon mal ein Statement, um zu sagen, das Training läuft und ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, das ist auf jeden Fall ein Statement. Ich habe eben die Jungs gefragt, natürlich, wie sieht jetzt noch deine Zukunft aus? Wie planst du die nächsten Jahre, beziehungsweise wie siehst du die Entwicklung jetzt nach Corona, wenn das irgendwann hoffentlich vorbei ist? Einmal ein paar Worte. Ja gut, erstmal haben wir ja die Chronodeutsche in ungefähr 2 Monaten. Da wird jetzt die ganze Vorbereitung hinlaufen. Ich denke mal, damit ist dann auch die Saison 2020 beendet.
Dann gucken wir natürlich Richtung 2021. Das wird ja für uns dann die World Games Quali sein bei der Weltmeisterschaft. Ich hoffe dann natürlich, dass es bis dahin irgendwie eine Lösung gibt gegen Corona, gegen das Virus. Dann hoffe ich natürlich auf eine relativ normale Saison, dass wir dann auch uns qualifizieren können und dann natürlich auch auf jeden Fall den Fokus auf die World Games dann 2022. Genau, da träumen wir halt natürlich alle von der Medaille, am besten die goldene und das ist dann auf jeden Fall erstmal der Fokus und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ja, und man sieht, sie ist schon in einem wunderschönen Anzug und da wird gerade noch der Andreas noch ein paar Worte zu fragen. Yeah, I don't know if you recognize this, that lady have a new dress now, a beautiful lady in a cool dress. So, lady, can you tell us a little bit more? What is the story behind? Well, the story behind is we were racing in the old design since I think 9 years now, so I think that's enough time and it's time for a change. And we also wanted to change a bit the image from the German team as the results last year weren't that great. I think everyone knows that. So we wanted to do something new and to come back stronger with a new design. And yeah, all the athletes were thinking about a new design since, I don't know, 5 years already. And then we said, okay, why wouldn't we do it now? It's the perfect time. It was last year. Then we looked around in cycling, and I think the gymnasts has this Adler. eagle on their suits, and we thought that was really nice. So we designed it a bit together, and we gave this to our federation, and they made this one out of it. And I think it's really, really nice, and we all really like it. Yeah. Yeah, then we hope that you will get more fast with this dress. It looks great, so maybe it makes faster. You have a good feeling inside. Is it perfect for you? Is it better than the old one? I think it's the same material, yeah. Yeah, it's the same material as before. But we were racing in the aero suit, but I think we will get it, and it's a bit more comfortable. And I think, yeah, it will be perfect. Yeah. Perfect. I think it looks great, and hopefully we'll also get the great results back. Yeah, thank you very much, lady, and have a good time now. It will be a long time now, but the Chrono German Championship will come soon, but the next international cup will be the Arena Geising International next year, hopefully. So it will be a long time, but I think you will solve it. No problem. I think so too. Thank you. Thank you too, and we give back to Thomas and Pascal. What's going on with Felix? Yeah, Felix still going good, 18.008 lap time, so little bit a slower lap, but it's fraction of a second, but also we passed 34 minutes already. It's a fast hour, it's more than 100 laps, 114, and it's difficult, it starts to be difficult, but the technique is still good. His tactic was probably to be a flat race, otherwise he would have maybe try to accelerate. Sometimes they try to accelerate in the middle of the race, but so far he's doing something like flight, hoping for 17.9 most of the time. It's not enough to go over 40 kilometers an hour, but with Felix you never know, because he is so strong mentally that maybe the last 10 minutes he could surprise us. Ja, Felix hat uns ja schon öfters überrascht in Rennen. Wir erinnern uns ganz gerne an die Ausscheidung bei den World Games 2017. Da hat er einen Ausreißversuch gemacht, ganz am Anfang des Rennens, hat zusammen mit Elton de Sousa das komplette Feld eingeholt und hat das Rennen dann im Pulk mit einer Runde Vorsprung bestritten. Also Felix ist immer für eine Überraschung gut, und wir wissen, dass er in der Lage ist, lange Zeit hohe Geschwindigkeiten zu gehen. Das kennen wir aus seinen Marathonqualitäten, und wir wissen aus vielen Bahnrennen über unterschiedliche Distanzen, dass er das kann und dass er das heute natürlich auch will. And thanks for the support, because as you probably see, this event is shown on Felix channel on YouTube and on my channel, and it's more than 750 people watching now this event, so it's quite good. It's quite a good score for skating. If you want to promote even more this, you can tell your friends, you can put comment, you can subscribe to Felix channel, because it's amazing effort he's doing for us to entertain us during this time with no races, and he's trying to fight to make this
40 kilometers mark. I think he need like something 17.84 average to be able to make it. He's a little bit over at the moment, but he's also smashing the record of Frank Fierce for the moment. And Frank Fierce is in the arena today. He bring me actually the skate he used. He used the skate 4x100 millimeters during the record in 2005. So I have his original skate in my hand that he used for the previous record. One wheel is missing because he gave one wheel to Felix also before the race. I don't know if we can get on the screen to show the skate of Frank Fierce. He's here. He's ready for the interview. Yeah, he's here. He's ready for the interview actually. So even better than showing his skate, we can give him the mic. He's ready. Frank Fierce, can you tell us a little bit how it was during this record? When you passed the 40 minutes of the race, how did you feel? After 30 minutes, it's you still feel okay if you didn't start too hard. But the most difficult part is after 45 minutes. Then it really gets hard on the legs, and I think But for the moment, I'm looking at the board because it's really amazing how stable Felix is skating at this moment. It's amazing. Yeah. Were you at the same stability laps you had when you compete also? Because you did it in Groningen in a 400-meter lap. But was it also stable like this when you raced? Yes, it was pretty stable. A difference of 1/10 of a second. Only after 48 or 50 minutes, I lost a little bit. I couldn't keep up. I lost 2/10, 3/10 of a second each lap for about 8-9 laps, and then I could find the rhythm again. So. What kind of memory is coming to you? Like when you come to the arena, you drive from Belgium to here, you see Felix because you love this event. What's your feeling when you see this now? Oh, because you ask now, I get goosebumps. It's really so nice. It's because it's one man on your skate, you're alone, and you're just fighting against yourself. Nobody to help, nobody to skate after. So it's really. It's so special. So it's really. I'm really happy for the inline sport that this is happening. So it's really very. It's super that this event was organized. And you see how fast he is. It's amazing. Netherlands skater or Belgium skater, they would love this event. Do you see a skater who would be able to go faster than Felix today? For sure, Felix is going to set a really high level. You know, he will be skating more than 40K. So if he can keep up this, and it looks like, because he really shows no moment of tiredness. So I think, of course, Bart Swings could do it. Maybe also Crispin Ariens. And also some Colombian skaters, but I think they will need to take a lot of time to prepare, because mentally to beat 40K, it will be very hard the next coming years. Yeah, if it goes close to 40K, but how many months of training you need to achieve such a performance, you think? I think you need to. It's. In your mind, you need to, when you are in good shape, you need to do some tests. I did it several years. Every time I was in a good shape, I did some tests for the material, with wheels, with bearings. Of course, we went through the evolution. We skated on 84, and then I skated an attempt on 100 millimeter. Yeah, I have your skates in my hand already, and people can look at it. You had a 4x100 millimeters frame with some hyper wheels. Like, how cool was that? Yeah, it was 3x100, because I don't have anymore the 84. It was 3x100 and 1x84. Exactly. Yeah. And of course we did not have inner rings, so it's a totally different kind of skating. When you said how many months you need to prepare, I think you need to prepare. Yeah, you need to do at least 2-3 months to focus on it. Of course, you can do races, but you really have to take your time to prepare for an event like this.
especially mentally, 1 hour on your own on the track. Okay, and maybe last question for now. Will you cry if you beat the record? No, I'm really happy for the sport. This is happening. 15 years was way too long to, and I hope now that World Skate made this an official record. I hope more skaters get motivated to beat it, and we can have more events like this. So no, I'm really excited. And also, not a question for you now, but you can go on eBay because we put some products on eBay that you can buy. I think some wheels that Felix is racing on. He's racing on the Propel wheels today, F1, and he will sign the wheels after the race, and we will put some on eBay. You can have some little package. The link is on the video. If you go on eBay, you can bet, and maybe you will win some surprise. I think you give also one of your wheels from your record for this. Yes. So thank you. That's nice to help to make this record. And we appreciate that we have you here. We speak a lot yesterday when he was doing his last training. And maybe you can go look again, and we will interview you a little bit more later because the things is changing. It seems like the tactic of Felix is a little bit different now. Okay. So you see, Felix is having a different technique on the track. He's putting his hand on his legs during the straight line. He's rolling much more. He's actually walking much more the turns, and he tries to relax in the straight. Ja. So it's difficult because still 18 minutes to go. Ja, Felix hat seinen Rhythmus verändert. Er rollt auf der Geraden immer wieder, stützt sich ab auf den Oberschenkeln, auf den Knien und beschleunigt in der Kurve. Er kann Rundenzeiten halten, knapp über 18 Sekunden im Moment. Versucht hier ein bisschen zu entspannen auf der Gerade. Seine Beine. It's very. Is it good? Is he on the way? Yeah, he's on the way, but you can see he start to struggle a little bit. He has a very different technique. His face changed also. And you see Matthias Knoll on the side. He's getting nervous. He's almost jumping over the barrier. He's shaking the little moped he have with his face on it. It's super cool. Matthias is full pushing Felix. He loves this guy. He's almost... he have the passion for the company. They work together for years now. So Matthias make the drive from Beirut, where the company is with Powerslide, to push Felix today, and he's doing the job. So we love to see this, and it's not easy because still 16 minutes to go. Are you nervous as well? Yeah, I'm getting nervous. I almost crashed from my chair before because I want to see a skater going over 40 kilometers an hour, and I love to see this. I mean, there is two things I miss in my career was being world champion on marathon and trying to make the 1 hour record. I always loved to see Tristan Roy doing this back in the days. I loved to see Frank Fierce killing the distance also 15 years ago. And I mean, when I spoke to Felix, when Scott Harridge is speak with Felix, we say now it's time. It's you're the best guy to do the distance. It's perfect, so let's go. And Felix, of course, is the guy who likes this challenge, and I'm sure he will make Scott very happy because Scott is coaching Felix for years. They have a special relationship, so I think also Scott is getting nervous in New Zealand at the moment, and we are all pushing behind him. My neighbor was commenting, I'm almost crashing. He is crying before the next event, and now it's yeah, we are getting excited for sure. Yes, we are very excited, and we see Felix back under 18. That's good. He was a little tired during the last laps, and now he's going better, and we enjoy. And we see the Matthias. He's really nervous. Everybody's nervous, and I think the people here in the arena, they know they have to support Felix now. Yeah, it's time. Last, it's 15 time. minutes. Put comments, push him on in, subscribe his channel, do whatever you can from your home. Go on the eBay to push the action. We need support. We need to go make Felix go faster because we want to set the best mark possible. And we know Felix, he never give up. He's always giving his best. He's a hard worker and he has talent for speed skating and he has the passion. That's what we love from him.
Ja, wir haben es gesehen, ich habe es vorher schon gesagt, bei vielen, vielen Rennen, wo Felix gearbeitet hat, gearbeitet für das gute Ergebnis. Nochmal denkwürdig die Ausscheidung 2017 bei den World Games, Breakaway zusammen mit Elton de Sousa, und hat bei einem Rennen auf absolutem Weltklasse-Niveau das gesamte Feld eingeholt bei unglaublichem Tempo und konnte das Rennen mit Elton de Sousa dann zu Ende bringen im Pulk. How hard it is. I mean, when you see Felix, you know how strong he is, and he's like struggling alone on the track now for 10 minutes. You can feel it's super hard. I'm sitting on my chair, but my legs are... They want to go, they want to go to help him, but yes. He's doing the job perfectly. Yeah, strange technique at the moment. A lot of rolling, but just 13 minutes to go. Frank Fierce told us that the last 15 minutes was the hardest. Yes, we have 158 laps already, 47 minutes done, 39.798 kilometers an hour. That's really amazing. I think it put pressure on the next guy who will be able to try this. Ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wer diesen Rekord dann angreifen könnte. Wer von den Langstrecklern? Natürlich die Kolumbianer, natürlich Bart Swings als einer der besten Langstrecklern im Moment. Aber im Moment läuft die Zeit für Felix 1 Stunde und wir sind gespannt, wie viel Distanz er zurücklegen kann, wo sein Weltrekord liegen wird. 160 Runden sind absolviert. Wir erinnern uns um die 40 Stundenkilometer Marke zu knacken. Da müsste er 202 Runden laufen. Wir haben 48 Minuten im Moment. 17.73, 17.74. How fast is that? 40.2 average. And he keep doing this 17.7. He really want to go over it. It's not too late. He still have 12 minutes of effort, and we know Felix, when he want to get something, he can surprise us a lot. And it seems to go faster and faster at the moment. He trained hard for it. I follow his Instagram also, and I remember one day he put a photo of one is training, and he did like, I think he did 1 hour 45 behind a motorbike on the track, like 80 kilometers now, or even more than this. I don't remember exactly, but that's a massive training. Like, just looking at the number, I was tired. Ja, hat viele Kilometer zurückgelegt auf dem Rad, viele Trainingskilometer absolviert, aber natürlich auch auf den Skates hinter einem Motorrad. 80 Kilometer hat er absolviert, Pascal hat es gerade gesagt. Also ein enormes Trainingspensum hat er hinter sich. Die letzten Wochen waren geprägt von langen, harten Einheiten und es zahlt sich im Moment aus. Er läuft konstant Runden unter 17 Sekunden, unter 18, Entschuldigung. Pascal hat gesagt, wenn er etwas möchte, dann ist er in der Lage, uns auch zu überraschen. Und uns überrascht er, nachdem er kurze Zeit nach der Umstellung seiner Lauftechnik mit diesen kurzen Rollphasen etwas langsamer wurde, ist er jetzt wieder konstant unter den 18 Sekunden. 17,79, 17,77. Also, He's there. Es deutet alles darauf hin, dass er die 4 ganz vorne sehen möchte. Wir sind gespannt, die Spannung steigt hier und immer wieder feuern ihn hier die Zuschauer an. Es gibt Applaus. Yeah, look at those lap time. It's amazing. 17.7. Since 7 laps in a row, he's really trying to get back at this 40 kilometers mark. He really wants to make history. It's already done, let's say, but he don't take it easy. He wants to make the best performance ever. 10 minutes to go. 10 minutes to go, not even now. 9 minutes, 30 seconds, 169 laps. And you are more and more people to watch us at this live. Almost 800 people now between Felix channel and this channel. And my channel, so really amazing. Thank you for the support. 170 Runden und wenn er die 4 vorne dran stehen haben will, dann muss er jetzt noch 32 Runden absolvieren. Das ist eine ganz harte Sache. Aber Felix geht dafür.
Oh, you see how much muscle he developed. It's crazy. This guy has so much power, and that's also why this event is called Hour of Power, because Marika Tum and because Felix, they show us what is power is today. And again, 17.7. I love when he do this. It makes all the inline skater proud. I mean, that's a hard job, hard day at the office today for Felix. Ja, aber er hat so lange darauf hingearbeitet, hat sich so intensiv und so zielgerichtet vorbereitet. So how many laps? I think you need 202 laps, 0.5 to make the 40 kilometers an hour. Yes. So that will be close. It's not, remember the track today has been calculated to 198.3. 8 minutes to go. 8 minutes to go. 8 minutes to go. And I think soon we will have some clips to pass, maybe the clip from the drive. Maybe it's time for the clip, the drive clip, if possible. Then we can focus later on the finish of Felix with this amazing event. So let's go. Jetzt habe ich den Vorsitzenden der Sportkommission Inline Fitness und Speedskating im Deutschen Rollsport Inlandverband neben mir, den Rainer Kepler. Und er wird uns jetzt ein bisschen über die Promotionsmappe für die Sportart erklären. Und Rainer, was hast du uns denn heute mitgebracht? Leon, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wir haben die letzten 2 Jahre hart an einem Redesign unserer Marke gearbeitet. Ein Ergebnis ist jetzt die Mappe geworden, unsere Promotion-Mappe oder Pressemappe, könnte man so sagen. Mappe deswegen, weil wir haben etwas, wo man was reinstecken kann. Jetzt hier noch leer, weil ich habe alles rausgenommen. Aber wunderbar natürlich mit unseren Wiedererkennungszeichen drauf, mit einem bestimmten Layout und Design, das wir dann immer überall verwenden. Auf unseren künftigen Dokumenten, auf Schriftstücken, auf Urkunden, auf Meisterschaften. Also werden wir überall dieses Design dann erkennen. Und ich zeige mal ein paar Beispiele draus. Sind wir ganz stolz drauf. Müssen wir mal gucken, dass wir es vielleicht draufbringen. Also zum ersten Mal überhaupt ersichtlich alle Vereine Deutschlands, die Speedskaten betreiben. Und wenn hier so ein gelbes Oval drauf ist, dann entspricht es auch einer Bahn. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und dann kann jeder, der einsteigen will in unsere Sportart, relativ schnell erkennen, wo gibt es eigentlich ein gutes Angebot. Damit so eine Mappe vollständig ist, natürlich diese Tage, dieses Wochenende haben wir Leistungssport auf dem Programm. Auch natürlich dafür haben wir ein Einlegeblatt, also unsere Nationalmannschaft, unser Team, das dann innen auch noch entsprechend aufklappbar ist und unsere Weltmeister und so weiter darstellt. Also auch eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Und natürlich nicht zu vergessen, wir sind ja nicht nur der Verband des Leistungssports, sondern wir haben auch noch andere Aufgaben. Und deswegen gibt es natürlich auch etwas zu Fitness- und Breitensport. Es gibt zu Events, was also unser Berlin-Marathon, den wir alle kennen, die Events, die wir jetzt veranstalten, unsere Meisterschaften zum Beispiel, viele Cups, die es gibt. Alles das ist hier drin. Auch Themen, die heute den Sport natürlich beschäftigen, die dazugehören. Zum Beispiel was wie Inklusion und Behindertensport, also das gibt es bei uns im Verband auch. Haben wir im Angebot, gibt es auch deutsche Meisterschaften dazu. Ja, das mal ganz grob, und wenn ihr mal irgendwann, das mal hochhalten, wenn ihr das mal an einem Auto kleben seht, dann ist das ein Fan von unserer Sportart. Okay, we go back to the track, less than 5 minutes to go, 185 laps, and Felix is still pushing, 17.7 the last few laps. He really wants to go this mark of 40 kilometers an hour. Ja, Felix hat für diesen Rekordversuch extra einen neuen Skate erhalten. Noch einmal 100 Gramm leichter pro Skate.
Es zählt tatsächlich jedes Gramm, wenn man über eine Stunde skatet auf diesem hohen Niveau. Mittlerweile sind wir bei 17,6,9, 17,8, 55 Minuten, 56 Minuten mittlerweile die Renndauer. Und wir haben 187 Runden, 202 für die 40. Und wir haben noch 4 Minuten, die bleiben, um diese Runden zu absolvieren. And for the last 4 minutes, we still have also Frank Fierce is back with us to help us to comment, because we know he loves this event. He was the current holder of the record. Frank Fierce, can you help us? What's the feeling in the last few minutes like this? Wow, it's really amazing that Felix was able to even skate faster in his second half. Really, the change of tactic when he was rolling just before the corner, it's really amazing that he can, in the beginning, he skates now 2/10 of a lap faster than in the beginning, so he's so strong. So it's a really historical day. One man in a track and he will skate more than 40K. It's really amazing. Yeah, maybe more than 40K, but it's just on the limit. We will see. We all want to see this 40K, but we cannot tell before. It's still 3 minutes to go. You are more, in total, we are more than 1,000 people watching the live in both on my channel and Felix channel. It's amazing. Also, thanks for all the support. Thanks for all the people who make this possible. And now we just want to push Felix. Like it's amazing. Yes, we want to help him from here. From the speaker, everyone in the Arena Geisingen wants to help Felix going through the last 2.5 minutes. Hey Frank, do you remember how much pain you had in the legs in the last, it's 2 minutes to go. Does your legs, they were still working with the motivation, or they were just like hard like stone? Or well, you have the motivation because you know it's only 2 minutes, but I never felt so much pain in my life the last 10 minutes of the 1 hour record. So you can be sure that Felix is really suffering, but also he will be very motivated because he sees his lap times, and he's flirting with this 40K limit. So they're pointing, I have to look to the camera, but I want to look at the track. So maybe it's funny to see, but I'm so excited to see Felix last skate. So it's really amazing. Yeah, he's asking for support. He's making he asked the crowd to push him even more. What more can we do? 1.5 minutes. And we have 8 laps to go in 1.5 minutes. 17.1, he's going on faster, 41.7 kilometers now on the last lap. He's giving it all. He can maybe do it if he keeps the speed. For sure he will do it, Pascal. For sure he will skate more than 40. 16.8, that's crazy. That's amazing. Oh my God, 16.8. And 1 minute is left to go. 1 minute is left to go. We have 987 laps. He did. Now 16.9, he kept the rhythm. It's under 17. 4 more laps. 4 more laps. Is he able to do 4 more laps in the last minute? Let's go, Felix. Last minute. Less than 17 seconds. 69. 17.0. Maybe 3 laps to go. Maybe you can do 3 laps, Felix, plus the bonus lap, because we have to calculate your average speed in the last lap with the formula. 200 laps. That's going to be very clean. He needs 2 laps and up. The last 500 meters. He needs 500 meters in little more than 20 seconds. That's maybe not possible for this. But 17.2, 41.5 average. That's really crazy. Come on, Felix. That's the last lap. Last lap for Felix. Maybe it's gonna miss 100 meters. The hour not is even. over. He has to complete this lap. Yeah, last lap, last 50 meters, and he keep going. It's important for the average. This last lap. And he's through. 1 hour. Pascal, what a race. 1 hour of power. Wow. Unofficial distance. 39.935. Can you imagine 39.935 kilometers in 1 hour of power? Thank you, Felix. Thank you, Maricus. Thank you for making this possible. This is the sport we love. We love to see this.
We haven't any competitions this year, but we have the 1 hour record first with Mareike and now with Felix, and the unofficial distance is 39.935 kilometers, and we are waiting for the official distance, and Felix is on his... You can see he gave it all. He didn't move for one lap now. He just keep rolling on his skate. He's happy. Amazing performance. We love you, Felix. We love what you did for us today. That's really amazing. Thank you, Mareike, also for the effort. We know how hard it is. We don't know, but we feel it today. I can tell you the atmosphere in the arena was really cool, really nice. You deserve a little lap with your flag. And who's there? There's Kati Rumpus. Yeah. That's amazing. Almost 40 kilometers an hour. Well, we have to wait, but I don't think 70 meters missing somewhere. So, die ersten Gratulanten sind dort unten. Und Felix holt sich erstmal Wasser. Thank you all for the nice message you put in the comment. He will be happy to read all this tonight, probably. Now we need a little rest and maybe interview. You see Matthias. Matthias Knoll is also here. Probably asking, hey, why you didn't do 40 kilometers? You sold the project with 40, but, you know. Only 70 meters to go for the 70 40. meters after 1 hour. Now, yeah, that's the king. That's the king for today. Look at these pictures. We got the crown from Katie. And now the flag. Yeah, and thank you for the partner. That's amazing record. Thank you for following this. We need stay tuned because we still have the interview coming. We still wait the official distance that has to be calculated by the World Skate and the referee. He's Thank smiling. you. Yeah, he's for sure happy. He wanted maybe 70 meters more, but maybe he will try another time for our pleasure. Maybe he will try, yes. But maybe he deserves a little bit rest. It's gonna be his birthday next week, actually, 30 years old, very soon. So he give himself a nice present, I think. Having the 1 hour record is something you want in your life, and not only for the hour of pain, but also all the story and all the preparation. He loves to do this. It's gonna be life memories for him, for sure, for him and his family and his friends. Also for the partner, for Vesmako, Arena Geisingen, the Drive, the World Skate. His sponsor also, Power Slide, and everybody who help him. It's really nice. 39.9 kilometers, wow. Und jetzt holt er sich natürlich den Applaus ab von den Zuschauern hier in der Arena. Maybe the interview team will get ready soon. The photo with Isaac, of course. This is the photo you're gonna see tomorrow, probably Yes. in many On Instagram. many Instagram. Ja, und wir genießen hier die Atmosphäre nach dem Lauf, gelöst, nachdem es richtig laut wurde am Ende des Laufs von Felix. Der rollt hier nochmal durch die Halle, zeigt sich nochmal dem Publikum, den Fotografen. Beide haben sie hier Sportgeschichte geschrieben für den Inlinesport. Und ohne starke Partner wäre es nicht möglich. Herzlichen Dank an alle Partner dieses Events, an alle Sponsoren.
Und wir sind zurück in der Halle. Felix mit Matthias zu sehen hier. Yeah, he's still suffering. Yes, he still is. How warm was this? I didn't even remember see him drink. Once a time. Once a time, yeah. I think the plan was that he drank 400 millimeters of liquid for this event. That was the plan. Not easy when you have to go so fast and you are so close to reach a goal. Now he's getting ready. He's taking off his skate. We walked a lot actually also on his skates to prepare this. He had a special light shoes made by Macago for this. We made a special new Triple X frame, much lighter, so we can make the record. He got the propel wheels from Matter here. And he's already going, how professional is that? He's going to the interview time now. Leon, Andres, get ready. The man is coming for the interview. He's super happy, jumping over the barrier. Looks so easy still. If I do this, effort like this, I need 10 days to recover. And for him, a few minutes, and he's ready to go. Interview, Leon, are you ready? Yeah, it's time. We want to know. We want to know how it feels. We want to know everything. Felix, tell us how it's going on. Let's go, guys. Ja, jetzt habe ich hier den Mann der Stunde. Wie eben hatten wir die Mareike, jetzt haben wir den Felix Rijhnen, der jetzt hier seine Stunde absolviert hat. Felix, erste Frage, wie geht's dir danach? Und natürlich auch für unsere Englischen. How do you feel after this 1 hour of skating in 60 degrees here in this hall? Not quite 60, but it feels like 60. Yeah, pretty exhausted. Definitely one of the hardest things I've ever done. The first 15 minutes or so felt pretty okay. I mean, hard, but pretty okay. But then the heat really kicked in. And yeah, the last 20 minutes I was just hanging on for dear life. It was super, super tough. I didn't hear any lap times anymore. I was just in a tunnel and just trying to survive. Ja, er hat versucht natürlich hier durchzukommen. Die ersten paar Minuten war es ganz gut. Dann ging es wie bei Mareike richtig runter. Und jetzt zum Schluss, das ist auch schon meine nächste Frage, wie hat es sich angefühlt, dass jetzt so laut wurde auf der Bahn? Yeah, the crowd was incredible. I mean, I know it's not the easiest effort, 60 minutes for the spectators to cheer non-stop. But yeah, especially in the last 15-20 minutes, they really carried me home, and it was a nice atmosphere. We didn't really, we're not really able or allowed to bring too many people inside the arena, but I think we managed it to the maximum possible, and yeah, it was super nice that everybody was cheering me on, and yeah, that definitely helped a lot. Ja, also es hat ihm sehr geholfen, hat man gesehen und gehört, dass er nochmal eine 16er Zeit gelaufen ist auf einer Runde. Also da sind wir schon gespannt. Jetzt haben wir das Event zu Ende. Es kommen jetzt noch die Ehrungen. Aber es ist schon mal eine Frage, so eine leichte, wenn du sie nicht beantworten willst, ist kein Problem. Wie ist deine Pläne jetzt für dieses Jahr bzw. für 21? Oh, to be honest, I'm happy that I got this event in the bank. I think already now I can say 2020 was still pretty successful, achieving a world record and yeah, pulling off an event with a strong team and a lot of support like this. Yeah, makes me really happy. And now I'm just hoping that I get a couple more races, maybe at the end of the year. Maybe something at least in Europe would be nice. And yeah, but nevertheless, motivation is super high, and I'm really glad we were able to pull this event off. Ja, dann von mir einen vielen Dank, und ich kann nur meinen Hut vor dir ziehen, weil eine Stunde, fast 40 Kilometer auf der Bahn, das muss man erstmal nachmachen. Das ist nicht einfach. Vielen Dank. Yeah, I want to say also thank you to all the spectators at home. All the messages I got in the days and weeks before the event, it really got me a lot of energy, and it was really important for me. Thanks a lot, everybody watching. And yeah, see you soon somewhere around the track, hopefully soon. You cannot rest so fast, Felix. I have some question for you also. We got a question from Pascal. Yeah, like I love the way you change your tactic in the middle of the race and changing the way you skate.
putting your hands in your, showing so much fight. Was it planned that you change your technical tactic during the race? He asked you, he saw you have changed your tactics in the middle of the race. Was it focused that you changed the tactics, that you slow down a bit? Yeah. Not so much slowing down. My goal was to skate a really constant race. I knew pretty much the pace I can handle for about 45-50 minutes. And then I was just hoping that I can keep it for 10 minutes longer, 10-15 minutes longer. Yeah, to be honest, if World Skate would have accepted the track today as a normal 200-meter track, I would have achieved my goal. 40K was my big goal, my big dream. I think in the end it didn't quite work out. I'm not too sure, but nevertheless, I'm really happy with the effort, and everything went to plan. The heat was a bit harder on my body than expected, but everything else, yeah, I trained for 3 months, and it worked out perfectly. You know, he had more than almost 1,000 people following him in the live today. That was really amazing. Thank you for this, Felix. Yeah, but when you want to see your distance, look on the table, unofficial. 93.93 kilometers. Still 40 would have been nicer. Of course, but thank you for your interview, and we will see you at the ceremony. So it still takes time to calculate. I don't know exactly how the referee are doing this. There is, in the rules, there is a special formula to calculate the exact distance, the number of laps, quite easy. But based on the last lap, there is something with the average and so on. I'm not so good in mathematics anymore, so we will let the specialist focus on this. And I don't know how long it's gonna take. The referee, I guess they are working on it now, and the ceremony will be placed quite soon also. Yes, we have 2 great long-distance races today. 2 wirklich großartige Leistungen über die Stunde mit Mareike, mit Felix. Wir haben 2 neue Weltrekorde und wir haben großartigen Sport gesehen in einem Jahr, in dem der Sport insgesamt kürzer treten muss, in dem man den Sport medial kaum wahrnimmt. Und wir sind froh, dass wir heute so großartige Leistungen gesehen haben. Wir haben darüber hinaus 2 deutsche Rekorde bei den Sprintern, 3, wenn ich es richtig gesehen habe. Also wirklich richtig. And almost a track record in the Dublin Yes. sprint. I mean, he's still young. I think it could happen very soon that Jan Martini also break the Dublin sprint record here. Yeah, that was cool. That was exciting. And full focus on the record today. That was a record day. World hour record, but also a lot of record made by the German sprinter. Very good potential, a lot of good skater coming up. I hope it's gonna motivate skater from every country to go skate right away. More training tonight, more training tomorrow. We need to train, we need to get even faster. And it's good, that's what we want for the sport. We want to go as fast as possible. And we have to focus on 2021. Yep. We have seen the season 2020. It's over now, I think. Yeah, so already. we'll know more competitions. Berlin is already focusing on making this big, okay, and we love to race in Berlin. We will miss it this September, but I'm sure we will be even more skater coming in 2021 to Berlin. Yes. This is the race to do. Of course, all the classic race of the beginning of the season, but now it's time for maybe another little video to give time to the referee to calculate the time before we have the ceremony. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, neben mir steht nochmal Rainer Keppeler. Diesmal wollen wir uns kurz mal mit den diesjährigen deutschen Meisterschaften beschäftigen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, jetzt ist ja gerade die Corona-Zeit, da ist doch sowas gar nicht möglich. Aber der Drive hat sich was Interessantes einfallen lassen. Und ja, Rainer, erzähl mal ein bisschen mehr. Es wird also eine deutsche Meisterschaft dieses Jahr geben. Ja, genau richtig. Es war uns natürlich ein Riesenanliegen, überhaupt etwas dieses Jahr in diesem schweren Corona-Jahr auch in unserer Sportart anzubieten. Und dazu gab es vor einigen Monaten schon eine Art Brainstorming, eine Runde mit den Bundestrainern und auch mit unseren Athletensprechern dabei. Und da ging es darum, welche Dinge könnten wir unseren Athleten anbieten. Und daraus ist zum Beispiel auch
Diese Veranstaltung jetzt am Wochenende entstanden mit dem Stundenweltrekord damals auf Idee und Initiative von Felix Rijhnen. Wir haben das gleich aufgegriffen, aber uns damit nicht zufrieden gegeben. Wir wollten mehr haben. Wir wollten eine Motivation für unsere Athleten haben, auch bis über die nächsten Monate hinweg den Sport zu betreiben und nicht ein komplettes Jahr zu verlieren. Und da war natürlich jetzt die Frage, wie schafft man das unter Corona-Bedingungen? In Deutschland sind Sportveranstaltungen noch sehr stark eingeschränkt im Moment. Wir zählen jetzt quasi, zumindest in Baden-Württemberg, als Kontaktsportart. Da sind im Moment nur 2 gleichzeitig erlaubt. Es gibt schon wieder Trainingsgruppen, aber dann auch nur mit Abstand. Und wie können wir jetzt eine deutsche Meisterschaft veranstalten, die in dieses Regelwerk passt? Und da kam man auf die Idee, dass wir dann sagen, okay, wir machen eine Meisterschaft, bei der man alleine läuft. Und was für ein Programm geben wir dem oder was für eine Überschrift? Wir haben es Chronomeisterschaft genannt, weil man läuft immer ganz alleine gegen die Zeit. Es gibt dort ein Programm für die Sprinter, es gibt ein Programm für die Langstreckler. Es gibt dann auch am Schluss noch einen 1000 Meter Mix, wo die besten Langstreckler und Sprinter zusammen dann fahren. Und man muss definitiv sagen, es gibt eigentlich Nachfragen immer wieder, wie sieht es aus, falls sich das Ganze lockert, machen wir dann doch nicht noch eine normale, anstatt der Chrono. Ja. Und das muss ich leider mal ganz offiziell absagen. Die Chrono läuft zum Beispiel mit 3 Schiedsrichtern, mit ganz wenigen Funktionären. Und das würde dann in diesem Fall bedeuten, dass wir ganz kurzfristig die komplette Organisation ändern müssen. Und das ist nicht möglich, auch von den Hygienevorschriften. Das kann man keinem Veranstalter zumuten. Deswegen, es wird eine Chronomeisterschaft geben, ja, aber es gibt keine reguläre deutsche Meisterschaft, wie wir es gewohnt sind, dieses Jahr. Gut. Ja, dann danke ich dir, Rainer, für die Informationen und ich hoffe, es wird unter den Bedingungen auch eine tolle Meisterschaft geben. Ja. Vielen Dank. Danke. Ja, und wir sind zurück hier in der Halle. Der Drive, der deutsche Verband für den Rollschnelllauf, Sektion Inline Fitness und Speedskating, tut also was, nutzt die Zeit und mit viel Arbeit im Hintergrund versucht man dieses wettkampflose Jahr zu überbrücken, was daraus zu machen, die Zeit zu nutzen. Es gab diesen großen Event hier. Es gibt die neue Imagemappe, es gibt eine neue Ausrichtung. Wir haben einen neuen Renndriss, das haben wir vorhin mit Letizia gesehen. Wir haben auch die DM Chrono, ein ganz neues Wettkampfformat, das eben Wettkämpfe zulassen wird. Auf seine ganz besondere Art. Wir haben den Kampf gegen die Zeit. Und nur ein Skater auf der Bahn. Natürlich geht das über die kürzeren Distanzen relativ problemlos. Es ist über die längeren Distanzen dann tatsächlich zeitaufwendig, aber die Verantwortlichen beim Drive, die versuchen das zu managen und versuchen im Herbst dann tatsächlich für die DM Chrono ein Wettkampfangebot zu machen und den Skatern eine Möglichkeit zu bieten, sich zu messen. Und wir warten noch auf die Ehrung und wir warten natürlich noch auf die offiziellen Ergebnisse. Und wir haben einen kurzen Beitrag über die Trophäen, die die beiden nachher erhalten werden. Und wir schauen mal rein, was es nachher gibt für die beiden neuen Weltrekordhalter. Dear Felix and Mareike, I will give you a little bit extra motivation for today with this special trophy for the World Hour Record, sponsored by Allianz Lehmann. I really like project where I can combine my two big passions, speed skating and design. And as a designer, I did not want to create just a good-looking sculpture. Great ideas always have an added value. So this trophy collect all your memories of your hour of power in a special way. The heart of the sculpture of this trophy is an hourglass. The hourglass, as the name said, exactly ran for 1 hour. So if you put this trophy at home at a cupboard, you can come back to the race if you want. Just turn around the hourglass and let the sun run again. And I'm sure you will get goosebumps. And you have all the pictures of the race, the pain in your muscles,
in your mind again. So, and as a speed skater, I know struggling this hour is not only special for the body, it's a mental game as well. As a speed skater, with my experience to try to win solo in Le Mans 2016, when I have to stop the race in front after 22 hours because of my back, I really know about the mental game during this hour today for you. The project of the World Skate Record is a great opportunity for both of you. In a season where all events were cancelled because of the COVID-19 pandemic. And as we see today, the whole skating family worldwide is watching. Felix, this was a great idea. And it was also a pleasure for me to support the event with the graphic stuff. We are all with you. And now, Mareike and Felix, go for it. So, wir sind bald fertig für die Siegerehrung, for the ceremony. Leon is waiting. Ceremony time. We have the nice, I like the walls with all the sponsors like this waiting for the athletes now. Felix still enjoying the moment, Mareike too. But it's time to give them some official, maybe official distance. Yes. I don't know if they calculate it well, perfectly. Hopefully, that would be cool. And now there's Mr. Mikoni from World Skate at the video wall, at the interview zone. In the interview zone, we see. Yeah, let's go, Leon. You can start. Thank you for taking the relay. Maybe you have to speak Italian a little bit. We will see. So, wir haben jetzt noch zwei Offizielle hier. Einmal den Vorsitzenden des Deutschen Rollsport-Inlandverband, Dr. Eckbert Schulze. Und wir haben vom World Skate den Mario Mikoni. Und die werden uns gleich ein paar Grußworte senden. Also, we will little greetings to the athletes from the World Skate. They have done incredible task today. Have you a few words? Thank you very much. I think it's a good idea to organize this World Hour Record by World Skate International Federation. I hope this event can be repeated in the other country with the other athletes. Can you want to break this record and take more distance that the athletes are making today? I am very happy to come in Germany in Arena Geisingen. For me, it's a very pleasure to check for the first time this event. Then the athletes are competed in very, very strong, hard. Sorry for my English. That I think is the event can be repeated in the future. Ja, und noch einmal ein paar Grußworte vom Vorsitzenden des Deutschen Rollsport-Inlandverbandes. Was können Sie unseren Sportlern sagen? Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei World Skate, dass Sie in der Kürze der Zeit dieses Event hier möglich gemacht haben und es offiziell gemacht haben. Ich möchte mich im Namen unseres Verbandes bedanken bei der Arena Geisingen, bei der Familie Urich, die jetzt immerhin sagen kann, für die Stunde ist das hier die schnellste Bahn der Welt. Also auch eine weitere Ehre für diese tolle Einrichtung. Dank an alle Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Und natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen die sportlichen Leistungen, möchte dabei nicht nur Mareike und Felix nennen, sondern auch die Sprinter im, ich sag mal, Rahmenprogramm oder kurz vorher. Wir haben heute die schnellste je gelaufene Zeit einer Frau von Letizia Schimek hier erlebt. Wir haben
wirklich Weltklasseleistungen auch von den Männern gesehen, mit Simon, mit Jan Mende über die 200 Meter Doppeln. Das waren tolle Leistungen. Und dann natürlich unsere beiden Weltrekordläuferinnen und Läufer mit Mareike und mit Felix, die hier wirklich gekämpft haben um jeden Meter. Und man hat gesehen, wenn man in die Gesichter geschaut hat, das war schon für uns schwer, heute hier die Stunde durchzustehen unter dieser Hitze. Wir haben auf der Tribüne geschwitzt und wir mussten uns keinen Meter bewegen. Und deswegen ist diese Leistung für die Sportler ganz besonders hoch anzuerkennen. Und es wäre toll, wenn daraus ein Wettbewerb entsteht, wenn auch andere Nationen hier einsteigen. Es gibt ja entsprechende Sportler, die sicherlich jetzt schon nach dieser Zeit schauen und nach dieser Strecke schauen. Und wir sind gespannt, ob sich hieraus dann doch mal ein größerer Wettbewerb um diesen Rekord in der Zukunft entwickelt. Es wäre eine tolle Sache, dann wäre die Arena Geisingen sozusagen der Startpunkt. Vielen Dank und ich glaube, jetzt ist es Zeit für die Sportler auch geehrt zu werden für ihre tollen Leistungen. Genau, da wollen wir jetzt auch gleich anfangen, wenn alles soweit vorbereitet ist. Ich nehme schon mal ab. Yes, Pascal, and now the ceremony is coming up. First of all, and Mareike. we can almost see the official distance from here, but we will keep it secret for a few more seconds because Mareike will get a nice trophy and like this big paper where it's written the official distance. Congratulations, Mareike, for this. That was impressive. You're in the history, Mareike Thum, with the distance of 34.336 meters. So 34 kilometers, 336 meters. That's the new mark. If you want to beat this record, you have to get on the Arena Geisingen or on another track, but this one is the fastest of the world, so why not here? And try to make it better. But that was amazing, a good performance. Thank you for this, Mark. Now, let's find out, even if you can see it already on the screen, the performance of Felix. Official performance. That is no more a secret because it's on the screen. But 39.932 meters. So 39 kilometers. 932 meters. Thank you, Felix. We are proud of you. We are proud of what you did. More than 1,000 people watching this today. Thank you for this. That's amazing distance. Thank you, the World Skates. Thank you, the Drift. It was a very lot of work. 30 people about to manage this. And a little firework style. That's a good job. Thank you, the Arena Geisingen. Thank you. You see all the sponsors there on the sponsor wall behind you. Thank you, Vesmaco, also for the support and for the fast track. We always love to go fast and faster, so we love to skate on this Duraflex material. It's grippy, it's good for the wheels, so we love it. It's perfect. And yeah, now it's still little photo time. And as you love to skate, of course, we invite you to go train, to go skate. We love to see your skates all over the world. Thank you for being from so many different countries watching this live. Little time for the national anthem.
Okay, that's the end of this live. Thank you everybody for following this. We love to skate. We love to have everybody here. Thank you for the comment. That was a pleasure to be with you. And I hope you don't cry again for the next attempt. But it's always nice to see people emotional like this for our sport, for the things we like, speed skating like this. Thank you for the athletes, for the effort, and for all the people who help in this. There was so many people, I don't want to forget anybody, so I make it general. Vielen Dank, Pascal, dass du bei uns warst, dass du uns unterstützt hast bei unserer Arbeit. Vielen Dank allen Helfern, die dieses Event möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle Sponsoren und vielen Dank an die Athleten, die so großartige Leistungen gezeigt haben. Vielen Dank an die Arena Geisingen und vielen Dank an alle Offiziellen, die hier mitgewirkt haben, dass wir so einen tollen Wettkampf in dieser wettkampffreien Zeit haben. Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bei einem Livestream später, vielleicht 2021 beim AG, hoffentlich. Und bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, alles wird gut.